Tak, dzień dobry Państwu. Witam wszystkich serdecznie na 5. Międzynarodowej Konferencji Naukowej Innowacyjny Samorząd. W tym roku naszym tematem przewodnim jest temat sytuacji kryzysowych, a w szczególności jednostek samorządu terytorialnego i właśnie roli w tych sytuacjach kryzysowych. Proszę Państwa, niezmiernie miło jest mi powitać szczególnych gości dzisiejszego wydarzenia w osobie jego magnificencji rektora pana Roberta Musiałkiewicza, pani prorektor Ewy Podleckiej oraz członka zarządu województwa kujawsko-pomorskiego pana Marka Wojtkowskiego. Ponadto szczególnie gorąco witam wszystkich uczestników i prelegentów dzisiejszej konferencji. Również szczególnie gorąco witam przedstawicieli biznesu, samorządów, studentów, no i naszych przyjaciół, którzy również wiemy, że uczestniczą po raz kolejny w tym wydarzeniu. Oddam głos panu rektorowi, aby otworzyć dzisiejszą konferencję. Mikrofon już teraz, mam nadzieję, że mnie słychać. Także drodzy Państwo, Szanowni Państwo, drodzy uczestnicy konferencji, z wielką dumą i radością witam wszystkich na 5. już Międzynarodowej Konferencji Naukowej pod tytułem Innowacyjny Samorząd, Jednostki samorządu terytorialnego w sytuacjach kryzysowych. To wyjątkowe wydarzenie stanowi platformę wymiany wiedzy, doświadczeń i innowacyjnych rozwiązań, które są niezbędne w dzisiejszym dynamicznie zmieniającym się świecie. Nie ulega wątpliwości, że samorządy terytorialne odgrywają kluczową rolę w zapewnianiu stabilności, bezpieczeństwa i rozwoju społeczności lokalnych. W obliczu współczesnych wyzwań, takich jak zmiany klimatyczne, kryzysy migracyjne, pandemie czy konflikty zbrojne, konieczne jest poszukiwanie nowych sposobów działania, które pozwolą skutecznie reagować na sytuacje kryzysowe, a także zapobiegać ich skutkom. Hasło przewodnie tej naszej konferencji, czyli innowacyjność w samorządzie, przypomina nam, że współczesne wyzwania wymagają nowatorskiego podejścia. Nie możemy polegać wyłącznie na sprawdzonych rozwiązaniach. Musimy także sięgać po technologie, metody i strategie, które pozwalają na elastyczne i skuteczne działania nawet w najbardziej nieprzewidywalnych okolicznościach. Cieszę się, że w konferencji biorą udział wybitni naukowcy z kilku ośrodków zagranicznych, praktycy oraz eksperci z różnych dziedzin, którzy podzielą się doświadczeniami i przemyśleniami. Państwa obecność i zaangażowanie stanowią dowód na to, że innowacyjność i współpraca są kluczem do skutecznego radzenia sobie z wyzwaniami współczesnego świata. Mam nadzieję, że dyskusje, które będą toczyć się podczas dzisiejszych obrad, przyczynią się do wypracowania konkretnych rekomendacji oraz inspiracji dla samorządów terytorialnych. Liczę także, że konferencja ta będzie impulsem do nawiązania międzynarodowych partnerstw, które już jak widać istnieją i się skupiają w osobie, jak sądzę, pana profesora Dawida Bunikowskiego, no i pogłębienia tej współpracy naukowej, ale także współpracy praktycznej. I cóż, dziękuję komitetowi organizacyjnemu, komitetowi naukowemu, moderatorom, partnerom i wszystkim tym, którzy przyczynili się do przygotowania tego wydarzenia. Państwa wysiłek jest bezcenny i przyczynia się do kształtowania lepszej przyszłości. Życzę wszystkim owocnych obrad, inspirujących dyskusji, nowych perspektyw. Niech ta konferencja stanie się początkiem wielu pozytywnych zmian w zarządzaniu kryzysowym i rozwoju samorządów. Dziękuję za Państwa obecność i zaangażowanie. A jako, że są z nami goście z zagranicy, w szczególności w tym pierwszym panelu, więc pozwolicie, że także do nich skieruję parę słów. Ladies and gentlemen, dear conference participants, it's with a great joy and pride that I welcome everyone to the 5th International Scientific Conference under the title Innovative Local Government Units in Crisis Situations. This unique event provides a platform from the exchange of knowledge, experience and innovative solutions that are essential in today's rapidly changing world. I'm very pleased that guests from foreign academic centers are with us. I warmly welcome participants of the first panel, Professor Benito Alares Corral, representing the University of Oviedo. I also welcome Professor Edward Hadas, representing Oxford University.
I extend a warm welcome to Professor Alla Atamenko and Alona Moroziuk from the National University of Ostroh Academy. Welcome Dr. Patrick Leżor from Masaryk University in Slovakia, and warm welcome to Professor Dawid Bunikowski from the University of Eastern Finland, who will moderate the first panel of today's conference. I'm very pleased to have you with us and wish you an interesting deliberations. Szanowni Państwo, z mojej strony bardzo się cieszę, że jesteście Państwo z nami. Z radością ogłaszam, że wkrótce możemy rozpocząć tą 5. konferencję naukową, ale jeszcze o słowo poprosiłbym pana marszałka Marka Wojtkowskiego o słowo ze strony naszego regionu województwa kujawsko-pomorskiego. Dziękuję bardzo. Dzień dobry Państwu. W imieniu również swoim, ale także przede wszystkim też marszałka województwa Piotra Całbeckiego serdecznie Państwa witam. Z marszałkiem śledzimy tę konferencję, bo to już jest kolejna edycja. Nawet w 2 nich miałem okazję i przyjemność uczestniczyć jako prezydent miasta. Dlatego też dla nas jest to szczególnie ważne, ponieważ dla nas jest to wiedza, którą Państwo nam dostarczacie, bo innowacyjny samorząd to jest wyzwanie, z którym się zmierzamy właściwie każdego dnia. Wcześniej miałem tę przyjemność, że z poziomu samorządu gminnego i powiatowego, teraz z poziomu samorządu wojewódzkiego. Temat niezwykle ciekawy, interesujący, ale przede wszystkim temat niezwykle aktualny, bo z sytuacjami kryzysowymi mamy właściwie ciągle do czynienia. Ostatnie 4 lata to nieustanny ciąg sytuacji kryzysowych dla kraju, ale przede wszystkim dla samorządów. Wspomnę okres pandemii, później wybuch wojny w Ukrainie. Teraz też niezwykle skomplikowana sytuacja międzynarodowa, która przekłada się także i na naszą działalność. Także drodzy Państwo, bardzo się cieszę, dziękuję panu rektorowi, komitetowi organizacyjnemu, panu moderatorowi, profesorowi Dawidowi, wszystkim Państwu, bo to jest rzeczywiście niezwykle cenne, że we Włocławku te konferencje się odbywają. W tym roku z udziałem takiego licznego audytorium. Bardzo sobie to cenimy i również pozwolę sobie wyrazić też słowa pana marszałka, który Państwa serdecznie pozdrawia i życzymy Państwu owocnych obrad. Serdecznie dziękujemy za te słowa, za otwarcie konferencji i przekazujemy niezwłocznie głos panu profesorowi Dawidowi Bunikowskiemu. Thank you very much. Can I start? Thank you very much. Thank you very much for this welcoming, for this very nice introduction by the rector, by regional authorities. Thank you very much for this. So it's a great honor for me to chair the international panel at this conference. We are in a real time at YouTube also. You can follow this conference there. So maybe I would like to share the screen with the program of this panel, just to make it clear what's going on in this panel. So we have in fact 6 speakers, but 5 papers, and each paper is for 20 minutes. So we'll start with Professor Benito Alaez Corral from the University of Oviedo, Department of Public Law. He will speak about territorial decentralization and crisis management in Spain. Then we'll go to presentation number 2 to Edward Hadas from Blackfriars Hall, Oxford University. He will speak about uneasy arrangements, power, authority, community, and civil defense. Then we'll go to our Ukrainian speakers, Professor Dr. Alla Atamanenko and Alona Moroziuk. They will speak about energy security of communities as a factor of sustainable economic development and decentralization in the context of a full-scale war.
Professor Atamanenko is from National University of Ostrog Academy, and Ms. Alona Morozik is from is the coordinator of the Empower Ukraine project in the All Ukrainian Association League of the Strong. And then another presentation will be given by Dr. Patrick Leisure from our neighbor Czech Republic, from Masaryk University, Brno, Moravia. He will speak about judicial overstay as cause or cure of crises on the bench. And then I will speak in the end, I will speak about a crisis management case study from Norway, wind farms erected on the Fosen Peninsula. So it's like this topic is a boomerang from last year, a bit about green transformation, but much more related to crisis. And then there will be maybe a short time for discussion. So that's it. That's the plan. So now I will give the voice to Professor Benito Alaez Corral, our first speaker from the University of Oviedo. Professor Benito Alaez Corral, please, you are very welcome. Hello. Good morning. Good morning to everybody. Thank you. It's good to Darius. see you here. Thank you, Benito, for being with us. For me too. I will also share my screen so that you can see my presentation, if I can. I hope, yeah, I think that could be. I don't know if you can see it yet or not. Yeah, it's fine, yeah. It's fine, all right. As you have mentioned, my presentation will deal with the issue of territorial decentralization and crisis management in Spain. I will divide my speech in three parts. In the first one, I will try to outline how does territorial decentralization look like in the Spanish legal system. In the second part, I will try to address the types of crises that I think could be needed of management, so that we see how it would work, this territorial decentralization. And in the third and last part of my speech, I will try to show how territorial decentralization works or does not work regarding the management of these types of crises. Starting by the first part, Spain is a territorially decentralized country, as many of you for sure know. According to Article 2 of the Spanish Constitution, Spain is based on the unity of the nation, but at the same time, it acknowledges the right of nationalities and regions to political self-government. And what we have to first decide is whether this self-government, this political self-government for nationalities and regions is an exception or is a rule for the whole country. If we make a comparison of how these look like between what happened in the early 20th century, in the 1931 Republican Constitution in Spain, and what happens in the 1978 Constitution, we can say that whereas in 1931, self-government was an exception that was provided for only for Galicia, Basque Country, and Catalonia. In 1978, self-government is a rule established in the Constitution as available for all territories in the country and therefore generalized. That is why usually in Spain we talk about coffee for all. Is something that is available for every territory. I don't know if maybe are you moving slides or not? No, because I don't know why I don't see the slides. You told me you see the slides, but I don't see them. I see the first slide with the title "Territorial Decentralization." Can you take control of the presentation? I think that I can't. Krzysztof, do you see any option to take control of this presentation? Otherwise, you can also share. I can stop sharing and you can share it. I can try to upload the presentation, and if it will be possible, I will change the slides.
Right. The slides. Okay, yeah, it would be good to see the slides because there's a lot of information from the Constitution also. Yeah. So Krzysztof is uploading this, and then Then I will stop sharing. yes, that, please. Yeah. That you can upload it and move on the slides by yourselves, right? Yes. Give me a while, please. I will upload the presentation and share the screen. Sorry for the technical. Yeah, it happens because you use some foreign email accounts, so it happens. Okay, let's wait. Okay. Yeah. Okay, so I'm sharing the screen. Yeah, you should move to the next. And this is already talked about, so we can move to the third slide. So again, self-government in Spain is a rule for the whole of the country and not an exception for only some parts of the country. How does this self-government look like according to the Constitution? Well, the first issue is that the evolution of powers is established in the Constitution at will. That is what we call disposal principle. So each territory decides when and how much power wants to have devolved. This devolution expresses the political decentralization for nationalities and regions I talked before. It's a kind of federalism, let's say, and implies the devolution of legislative and executive powers, as in a federal country. However, no judicial power is devolved in the Spanish system. The devolution is established in an asymmetric way and is an open process. It's asymmetric because, as we will see right now, the Constitution provides for different constitutional tracks to have access to self-government. And it's gradual or open because not all territories had access to the same devolved powers from the beginning, but that could be enlarged along the time, and indeed has been enlarged along the time. That also leads us to the third feature, which is the heterogeneity of the devolution of powers procedure. The number and width of the powers devolved depend a lot on historical, social, linguistic, cultural, geographical needs that each territory may have. And finally, because as I said, we are talking about political decentralization and not mere administrative decentralization, there is no hierarchical relationship between the central and the territorial institutions, but the relationship according to the principle of competence. And the conflicts between the central institutions and the autonomous communities are decided by the Constitutional Court. Moving now to the different tracks for devolution of powers that are established in the Constitution, we can say that there are mainly a fast track and a slow track. And additionally, for some territories like Navarre, and a special track. But if we have to make a comparison, the comparison is between a fast track and a slow track. The fast track is the one that followed Galicia, Basque Country, Catalonia, and Andalusia as well. And it implies a higher political consensus of the involved territories that is required, and in return, the more powers that can be devolved from the beginning onwards. On the contrary, the slow track procedure for access to self-government implies less political consensus required to have access to the devolved powers, but also less powers to be devolved. Of course, these powers to be devolved can be enlarged along the time. The Constitution establishes that for these slow track autonomous communities, which are the ones in yellow in the map,
they could enlarge these powers devolve after 5 years. And indeed, they have enlarged the powers in 1992, in 1997, in 2004, 2006, 2007, in different times, each autonomous community according to its own interests. Now we can move to the next slide and make a short reference to the basic institutional rule for this political self-government. This basic institutional rule is called Statute of Autonomy. Each autonomous community has one. Formally speaking, this is an act of the Spanish Parliament, a type of entrenched act called Organic Act, approved by the Spanish Parliament, but only approved after the initiative of the autonomous territories. And that is why it expresses the will for devolution of powers. This Statute of Autonomy should contain the denomination of the autonomous community, the territory that embraces the autonomous community, the frame of government that mandatory has to be parliamentarist nature, eventually the co-official language, if there is one co-official language in the territory, and the most important thing, the devolved powers that these autonomous community receive from the central institutions. Additionally, many states of autonomy since the 2000 decade have included also the citizen rights for the autonomous community. Regarding the distribution of powers, the two principles that rule this distribution of powers are the principles of attribution and the principle of subsidiarity. The principle of attribution implies that the autonomous communities enjoy only the devolved powers that are explicitly established in their Statute of Autonomy. And the principle of subsidiarity implies that if a power has not been explicitly devolved to an autonomous territory, then this power resides and remains in the hands of the state, of the central institutions. According to these, we can say that there are some exclusive powers that may belong to the autonomous communities, are listed in Article 148, then exclusive powers that remain in the hands of the central institutions of the state. They are listed in another article, in Article 149.1, and then a lot of shared powers, in which usually the state has the basic legislative power, or even the whole legislative power, and the autonomous community usually has devolved in their statutes of autonomy either the complementary legislative power and or the executive powers. Having some power devolved to an autonomous territory, that implies political accountability for the institutions of the autonomous communities and for the citizenry of the autonomous community, either for the wrong exercise of this devolved political power or for the lack of exercise of the political power. So we have to keep in mind that there is no oversight of that state, to say it in these words, over the devolved powers to the autonomous communities. Once a power is devolved, this power is responsibility of the autonomous community. Moving now to the second part of my presentation, let me try to explain that the crisis we are talking about and that need to be managed could be categorized in two types. On the one side, there are some crises regarding which the Constitution has said something. In particular, has framed them, has established what crises are these and how powers can manage these crises, at least in a very rough and simple way. These constitutionally framed crises are the states of emergency or some crises that could be caused by a failure in the functioning of the devolution of powers. Characteristic for this type of crisis is that an extraordinary exercise of governmental powers is required. Only in some of them, concretely
in the state of emergency and in the state of siege, is possible the suspension of fundamental rights. And in any of them, not even in the case of failure of the devolution of powers, is the suspension of self-government possible. So self-government is something that remains stable in the Spanish constitutional system. Faced to this constitutionally framed crisis, we can talk also about non-constitutionally framed crises, which are types of crises that the Constitution does not mention explicitly and do not label them in any way. The Constitution talks about urgent and extraordinary need situations and provide for increased governmental powers for managing these urgent and extraordinary need situations. But we are talking about ordinary exercise of power, even though there is an increased governmental power. And in any cases, a suspension of fundamental rights during this non-constitutionally framed crisis possible. However, this increase of the governmental power implies a kind of weakening of the rule of law principle. Now, let's move to the third part of my presentation. I will try to address how decentralization is affected or works regarding any of these type of crises. Let's start with the situation in which the failure of the devolution of powers causes a crisis. That is, for instance, what happened in my country in the year 2017, when Catalonia declared the independence of the country. This is a type of crisis that is regulated by the Constitution in Article 155. It happens when autonomous communities do not fulfill the obligation imposed upon them by the Constitution or the laws, or behaves in a way that harms seriously the general interest of the country. That is, there is a serious breach of the self-government framework. In these situations, the Constitution foresees that the central government may raise a complaint with the president of the autonomous community in order to ask him to stop harming the general interest of the country or breaching the obligations imposed by the Constitution or by the laws. It is possible that the president of the autonomous community acknowledges this complaint, or what unfortunately happened in 2017, it is possible that the president fails to receive satisfaction to this requirement. In this situation appears the last step of this crisis management, which is the use of state coercion by the central government. The central government may ask the Senate for the approval by absolute majority to take action and adopt all necessary measures to compel the autonomous community to meet the obligations he has breached or to protect the general interest of the country. And these include instructing the autonomous community, the authorities of the autonomous community, with some commands to follow to restart the normal functioning of the self-government framework. So in this first type of situation, we can say that there is a crisis, but the crisis is, as long as it has been caused by a failure of the self-government framework, is not managed decentralized, is not managed by the territorial institutions. Now we move to the second type of emergency, which is an emergency called constitutional emergency. This type of emergency, we will see that involves to some extent, a very short extent, but it involves to some extent the territorial management, the territorial institutions. This type of emergency is called state of alarm, state of emergency, and state of siege. The denomination is established by the Constitution in Article 116, but the Constitution itself does not say what is a state of alarm, what is a state of emergency, or what is a state of siege. This definition is made by a law,
a very old law of 1981, an organic law number 4 of 1981. As you can imagine, the definition done in 1981, it was a time in which there were only 3 autonomous communities already built. So the country was not organized yet in autonomous communities. And let's say the world and things looked like very different to the 21st century. It is an outdated definition. It's something that we have already experienced during the pandemic. Second issue is that state of alarm, state of emergency, and state of siege are not gradual steps in a continuous flow, but are different types of crises that may not be related to each other. And finally, and the most problematic issue of all these is that these types, especially the state of alarm, of emergency, of constitutional emergencies may overlap partially or completely with non-constitutional crises. And that creates a problem for the management of these types of crises. In any way, if we remain in a type of constitutional emergency, the main responsibility for managing it is of the central institutions, the central government and the central parliament. The autonomous communities play only a secondary role. Autonomous communities may ask the national government to declare the state of alarm in its territory, but only the state of alarm. And only in the case of the state of alarm. And when the state of alarm is focused in the territory of only one autonomous community, is possible the territorial delegation of the management of the crisis by the central government into the autonomous communities institutions. We now move to the last type of crisis, the most problematic, which refers us to, for instance, the flooding in Valencia, the recent flooding of last month in the region of Valencia in Spain, is the non-constitutionally framed crisis. The first problem we face with this type of crisis is that there is a blurred legal definition of what does this type of crisis consist of. And the consequence is that the delimitation of these constitutional emergencies, of these non-constitutional emergencies from constitutional emergencies remains a political question. We can see that, for instance, regarding this flooding, as I mentioned, in the law on the national system of civil protection. It establishes a type of emergency which is called emergency of national interest. And this emergency of national interest appears either when there is one constitutional emergency or when there is an emergency that has in scope over one autonomous community, or when there is an emergency that, even focusing an autonomous community, is by its size unmanageable by the autonomous community. So are we, or were we in this type of national interest emergency in the case of the flooding of Valencia? That is difficult to say. For the central institution was not the case because they didn't declare the state of alarm. For the autonomous communities institution was not neither the case because they didn't ask the state to declare the state of alarm. So it's something that has to be assessed politically. And this is something at the end complicated, as we will see in a minute. In any way, if we remain in a non-constitutionally framed crisis, the responsibility is shared by the central institutions and the autonomous communities. That is so because the areas involved in such types of crises usually are areas like healthcare, public safety, civil protection, environmental protection, migration, etc., that are areas with shared powers. In healthcare, social protection, education, civil protection. In Spain, the powers are shared between the central institutions and the autonomous communities institutions. Professor Corral, yeah. Very sorry. We'll need to conclude shortly. Yeah, I will do it in a minute. You. Sorry. Yeah. As I said, in this case, the powers are shared. Only exceptionally,
the state has exclusive powers for some types of crises, but these crises refer to crises related to criminal law or to migration law or to defense law. What we see in any case, and I will finish with this, that in all these non-constitutionally framed crises, the governmental powers are reinforced. If it is the central government, the national government can pass law decrees in situations of urgency and extraordinary situations. However, these law decrees are limited constitutionally. And the same happens for the autonomous community governments. They can also pass law decrees in many cases, as established by their statutes of autonomy, but they are also subject to some limitations. So, as you can see, the legal framework is quite complex. And I think that this is usual in territorially decentralized countries. Sorry for extending my time, and thank you for your attention. Thank you very much, Professor Benito Alaez Corral, for this very important and great talk. It's a fascinating topic, I would say. So thank you very much for making us familiar with the framework of constitutional law in Spain. Also, you said a lot about decentralization and all those problems. It's a great, I would say, classification of crises also. It's a very good, also, normative description of the situation. Constitutional situation in Spain, but also with huge practical impact, as we know from Valencia. Thank you very much. I hope that we will go back to this in the end of the panel. I will have a question for you. Edward, the floor is yours, please. Thank you. I'm going to get started right away, and I'm going to have to finish at 10:30 London time because I have another class to teach. So let me just, this is a sort of philosophical introduction to some questions about civil defense, about emergencies and crises. So from an administrative presentation that you just heard, this is really more about thinking about from the philosophy of government and what kind of government is good government. And I want to, I'm going to skip the PowerPoint because it's just, I mean, if someone wants to load it, that's fine, but I'll just talk. A distinction that's a relatively new distinction in political philosophy. It's a distinction between power and authority. And I'm not sure if all languages have this, but it was basically brought into philosophical discourse by Hannah Arendt, the German philosopher, well, American German philosopher, who wanted to show that okay, we can go on to the next one there. The next slide is here. There we go. She wanted to say that on the one hand, you have power, and that's a rule that's based on fear or on violence, and it's not based on loyal obedience. Authority, and she traces the Latin roots of this, comes from a natural situation, from growth. And it starts really with parental authority, where you naturally look up to and respect the authority. And one of her great theses is that in the old world, before modernity comes in the 18th, 19th, 20th century, there was a lot of authority, particularly divine authority, and that governments could trust and would be trusted to in some way represent the will of God. Even if they were bad governments, even if they were terrible governments, there was a sense that people should obey them and that they would feel in some way participating in the divine will as represented by their rulers, or at least in some sense of deep tradition there. But, and we can move on to the next one, in our secular age, in the modern world, authority is scientific, technical, and fragile. Those are my words here. And, well, we're getting there. It's, and the idea is that we trust experts, we trust democracy. That's not scientific, technical, or particularly fragile, but it's now become much more disputed. In the presentation we just heard, you could see how autonomy, regional autonomy, is a very interesting effort
to try and gain some more authority for democracy. But there were high hopes in the 19th century that we would be able to find a democracy where people were heavily invested in the government, and they looked at it as a genuine authority and not as a power. But as it turns out, I think this slideshow is just not working. I'm only seeing the first slide, so why don't we just pass on that? Is that what we saw in the 20th century, in the first half of the 20th century, is the failure of democracy in much of Europe. And what we see now in the 21st century is a growing distrust for at least the traditional forms of democracy, those that flourished after the Second World War. And that leaves us with this scientific, technical, and fragile kinds of authority. Do we respect the bureaucracies of government? Do we feel that they are interested in our welfare? And that's a question that is a little bit hard to answer. There's not a simple answer, but I think it's fair to say that there are moments in which we, the people, overall do trust them, but there's a growing undertone of distrust. So during the COVID pandemic, a great emergency, at first there was great trust. Oh, we seem to be making progress. At first there was great trust, but then that trust seemed to evaporate as time went on. Something similar for the COVID vaccines. Great enthusiasm, great trust, now leaving a taste of a certain amount of bitterness. And so this is, I think, one of the great tensions of the modern world. And when we're thinking about responses to crises, I think this is a tension that comes into great focus, because you have bureaucracies, civil defense bureaucracies, organizations very good. We have organizations that are set up to administer relief in a crisis, a hurricane or an attack or a great fire. And one of the many parts of our great modern bureaucracy is the readiness to deal with these kinds of crises, the hospitals that have extra space, the emergency vehicles that have been planned, the excess housing. And these are what you might call states of exception, another term from modern political philosophy. The emergencies where the normal laws and rules of government are suspended, replaced by laws of emergency. And so it's a moment when power can seem extremely cruel and authority can seem greatly welcome. And so it's the moment when the difference between these two is very, very important. It's a moment when that's very important. Because if you feel that the authorities or the legal powers, depending on what you're seeing, are taking advantage of you, are telling you to do something that's unjust, are being cruel to you, then you feel alienated from the government, likely when the time comes to rebel or not to obey, and in general, much more likely to feel that your life within this polity, within this civil authority, is somehow not fair, not just, and not appropriate. But if you feel that this was a welcoming, authoritative bureaucracy, one that's on your side, one that's founded by the will of the people or the tradition of the society, or not so popular these days, the will of the divine, then you are going to say, yes, my trust in government has been reinforced by this experience, my belief that they are a legitimate authority. And so, yes. So the thing is that how do we get this authority in a crisis? And that's where we are correctly here at number 5, is that we have 3 items I'm going to suggest. This is just a suggestion, which is that we're not going to get it from the divine right of kings. That's long gone. We're not going to get it
from the will of the people per se in a crisis, because the elected government is pretty distant from you in terms of the actual administration. So what we are going to have is competence. Do they do the job well? And competence isn't merely a technical thing, it's also an attitudinal thing. It's how they treat you if you're in a crisis. Do they give you fair warning? Do they seem to know what they're doing? Are qualities good? I think back in the United States to Hurricane Katrina some years ago in New Orleans, where everyone felt there was a miserable situation, and the number of problems there were enormous, largely because everyone seemed to be incompetent. There were good people, heroic actions, but that thing that we want from our bureaucracies, that is competence, was almost totally lacking. But you also have, and this is something that Hannah Arendt doesn't really want to talk about that much, but it's very strong in the political tradition, the sociological tradition from Max Weber, is the idea of charisma. So the leader, the political leader, the elected leader, sometimes it's the bureaucratic leader who speaks to the public, who presents himself or herself as the person who's going to help you. His ability to persuade you that she or he is on your side, that she or he has genuine authority and is representing or directing a competent organization is actually pretty important. So we have this very odd mix of wanting people who sound good and wanting people who are technically excellent. And this is one of the tensions in modern government, not merely in crises, is that we vote for people who sound good, say Donald Trump in the United States. But we want people who are organized and technical and competent, because that's the kind of thing we expect from governments. Good service at our offices, help when things go a little bit wrong, clear rules, that sort of thing. It's a very uneasy mix, charisma and competence. But the good news is that we actually are able to do it pretty well. There are well-oiled bureaucracies around the world, and I'm thinking here of crisis bureaucracies. I have a friend who used to work in the Singapore Civil Defense, where they've had very few crises. And I asked him about this. He said, we would have had a lot more, except that we're very good at this. And so if there's a fire, we put it out. If there's a need for evacuation, we do it. And so no one really notices how competent they are. And there's not a lot of charisma in the government there, but it works pretty well because there's so much competence. And indeed, that's a government that's gained legitimacy by being competent. In a region where governments have a great deal of trouble staying in control of the situation, often rely on power, violence, fear, the Singapore government, well, it has a good deal of civic control, a strong police and order, but that police and order is seen as actually representing, at least seen by the majority, as having a deep authority over there. Now, the bad news, the next slide, number 7, is that when bureaucracies go wrong, we lose competence very quickly. Now, I'm not an expert by any means on what happened a few weeks ago about Valencia, but what I am interested to see is the headlines and the articles, at least in the English language press, saying that that there was incompetence. There was a long complaint about the relevant political authority, instead of showing charisma and the sense of being in control, was having a lingering lunch on the key day with a female business journalist. So there was a certain innuendo there that he was enjoying a woman's company rather than caring about the people. I have no idea whether this is true, and I don't even really care. What I care about from the point of view of this presentation is that if you have authority
then you can get away with, as it were, a lot of stuff. But no one in the modern world has a lot of deep authority. And when authority is based on competence and charisma, you better show some charisma. You better be out there able to show that you're doing something, that you care. And even if it doesn't succeed because you aren't as competent as you wanted to be, the mere presence of charisma can cover up a lot. Conversely, the presence of competence can cover up a very small amount of charisma. But in a civil emergency like flooding in Valencia, you're going to have a fair amount of charisma, because even the most competent governments aren't going to be able to prevent every death, every disaster. And so you have to feel, you the citizen, that the government was doing what it could. And that requires a certain amount of explanation, rational, but also a very, very definite amount of charisma, of building in a sense of authority from some kind of appeal. Now, finally, and I'm sorry to have to go so quickly, there's something that makes me unhappy about this. And this actually ties into the subsidiarity in the last presentation. People often feel, modern citizens, that they're very distant from their governments. It's a giant impersonal bureaucracy. It's supposed to take care of them, and perhaps it does, but they don't feel like persons. You've become a customer number. You've become a thing to be processed. And this alienation ultimately, I think, threatens a lot of the unity that we want in our countries and our polities. And it often undermines the things that governments are supposed to do, because you don't really feel cared for if you are treated as a number. But the problem here is that good bureaucracies are what you need in a crisis. It's the only thing we have. They're much more effective than just random neighbors taking care of you, to have a trained civil defense force with boats or cars or whatever, and the hospital rooms on hand, than to just do something ad hoc. But the same force that's more technically competent doesn't support solidarity, the sense of a community dealing with a crisis together. A little bit of charisma, a certain amount of organization can help try to bridge that gap. But I'm arguing here, and I'm going to close with this thought, that there's a structural tension in modern governments between doing things right in a way that's very impersonal and having some kind of identification with the people that you're serving and helping, that makes them feel that there's a genuine wanted authority among them. Okay, I'm sorry to have to move off quickly, but I have students waiting outside this room and they need to come in. So I'm going to say goodbye, and thanks very much. Okay. Thank you very much, Edward, for this fascinating talk. And yeah, there was also reference to the Valencia crisis. Thank you very much for this. It was really brilliant to hear you here. So thank you very much. And now we'll go to our speakers from Ukraine. We have a trouble with one of the speakers joining. There's a problem with joining our meeting. So please, let's wait for a moment. Maybe I will try to join the speaker just manually. So let's wait. We are not sure where's the problem right now with
Patrick Casey Leisure from Masaryk University. Patrick, are you ready? Can you go ahead? Can we just go with your presentation, because we have some technical problems with joining one of the speakers from Ukraine. Patrick, are you ready? I don't see also Patrick in the moment. Masaryk University, please. Okay, great. Can everybody hear me? I just had to log off and log back on. Yeah, we hear you. Wonderful, wonderful. You can try to share your screen. Are you sharing your screen? I'm working on it. It should be coming through. What I might do, actually, just in the interest of time, and considering the problems I was having earlier, I might just forego the presentation. I'm trying to share it, but it doesn't seem like it's working. So we have your presentation. We can share this. Krzysztof, can you share this? And I will be looking at the teams whether Alona is here. We can go. Okay, I will share Patrick's presentation. Let me open the presentation. It's a bit different topic, let's say. Another kind of crisis, crisis management. Okay, Lovely. I think that's it. Yeah, please. Fantastic, wonderful. Okay, great. So can probably go on to the next slide. So I'm really interested to talk to you guys today about what I think is a really exciting project. I should mention first of all that it's co-authored. It's going to be it's a joint project with David Kosar, who maybe perhaps you guys have heard of, but we're working on this project together. And we really want to introduce a new topic, a new phrase called judicial overstay into the literature. It's not something that has been talked about as such, but you guys probably have heard quite a bit about
at least in the American literature, it's been at the forefront of some of the leading scholarship is executive overstay. So where presidents somehow manage to evade their term limits. So this is really happening around the world. It's a famous example of the Colombian Constitutional Court, ruling on this in the case of Uribe. It's happening in Latin America. There are hints that Trump might try it. He said, "Hey, look, Xi Jinping is overstaying, his term. He's president for life. Maybe we could try it here," which would be completely against the 22nd Amendment of the U.S. Constitution. But it's a phenomenon which is happening worldwide. But so presidents staying beyond their constitutional term limits seems to be a thing. But what about judges? When we transfer from the executive branch to the judicial branch, we see that judicial overstay is also happening around the world at courts in different levels, from apex courts to international courts to regional courts to local courts. It's truly a global phenomenon. It's happening around the world. And it seems like it can be both cause and cure of crises on the bench. And again, I think it's worth mentioning right now, one need look no further than just, turning on the news to see that crises are happening in judicial benches around the world. Mexican Supreme Court judges just recently resigned in mass, effectively protesting the new law, which would allow for elections, popular elections across the judiciary. The Biden Commission in the United States, in response to Trump's 3 picks onto the U.S. Supreme Court, and sort of the very unusual procedures that were followed to sort of snap replace some judgments, some judges, and also to block the picks in the election year of Obama. So there's this idea that judicial tenure or judicial overhauls are sort of needed in various respects in different countries around the world. Also in Africa, we see in Kenya there's a really nice article recently in Icon, also discussing radical judicial surgery, right? So there's this idea that around the bench we're struggling with how to properly regulate our judiciary, and it can be a design perspective, but it can also be regulated by informality, connections between politicians and judges, et cetera, and a lot of the judicial independent supranational judgments in Europe also attest to this. So the angle that I want to take on this is really it's a comparative constitutional perspective on judicial tenure, and it's the tail end of the judicial career, which is what we're looking at. So it's the length of time that judges spend on the bench, and it's specifically what we mean by judicial overstay. If we could, so this is the roadmap of my presentation, and I'll talk about each of these 4 aspects individually. So if we could go on to the next slide, I want to sort of just tell you guys what do I mean by judicial overstay. So what we mean by this is really staying in the judicial office longer than the maximum term as it stood when the judge originally came to office. So that, in comparative perspective, is incredibly complex because we know that judges in the United States, at least at the federal level, are appointed for life. There is no mandatory retirement age there. But what is important in terms of looking around the world is that most judges, at apex courts at least, their term is regulated, right? So they either have generally a term of years, to range from 7 to 15 years, or they're subject to a mandatory retirement age. So that's what we sort of mean by the maximum term. And again, we're talking about judges here. So, lay judges or jurors, that sort of thing, we're excluded sort of from the scope of the study. What we're talking about here is when a judge stays past the original term of office when they came to that office. And so there's a bunch of things that come up with respect to this, which I think is the crux of the issue between seeing judicial overstay as both cause and cure of crises on the bench. On the one hand, the judges perform in our society very, very different functions to presidents and the executive branch, and that's important to recognize. Judges are deciding oftentimes very complex cases,
And so when we think about if, for example, an executive were to say, hey, no, just give me one more year as president. There's some important projects that I really wanted to finish up before the next person comes in. We would think, that would result in probably chaos and mayhem, right? Because it just wouldn't stand. On the other hand, for judges doing that, it makes perfect sense. So a judge, oftentimes stays on the bench for a little bit longer than they were originally supposed to, vacate the bench for various reasons. And it can be as simple as just simply finishing up a complex case, or it can be something along the lines of political wrangling, which delays an election. This has happened in Spain, I believe in 1982 and also in 1993. So we have constitutional provisions that allow for a judge to stay on the bench until the next person is selected. Political wrangling or even crises events, for example, COVID may delay the deliberations or the process or procedure by which a new judge comes into office. It can also be in times of crises and times of war as well. The turnover on the bench may look slightly differently, and we may actually need to keep those judges on the bench in order to prevent instances in which we have sort of a power vacuum or no judges there to resolve disputes. If we could maybe go to the next slide, that would be great. So I want to hone in a little bit more on judicial overstay is really meddling with these three natural barriers to the judicial office. And again, as I said, they're to do with term limits, the retirement age, and while it may sound a little bit like paradoxical or an oxymoron, life limits as well, we do actually see this happening in certain jurisdictions. So with the term limit, you can simply extend the term of judges on the bench. You could change the law so that you introduce a renewable term. You can simply abolish the term limit. We see some amendments to constitutions allowing this. Staggered terms, which we see also in Mexico, for example, in their electoral court, can allow somebody to sort of tinker with the shortest term versus the midterm versus a longer term to the effect that judges stay in their office longer than they were originally supposed to. And then we can also see that judges can be active players here. They can simply refuse to vacate their seat after finishing their term. It's something we've seen in Albania. The judges can sort of refuse to submit to rotation, et cetera. And then, so that's really to do with term limits. We can also see retirement age. We can see very blunt instruments of simply judges submitting falsified age records, right? So that they end up serving on the bench longer than they were originally supposed to, because, say they were supposed to retire at 70, they falsified their age record and they end up spending longer on the bench. This has happened in Nigeria. We also see simply just raising the mandatory retirement age, or simply abolishing the mandatory retirement age and introducing, for example, life tenure, or more complex mechanisms. So, for example, there's in some countries introduction of sort of a retention scheme by which, as judges age in our society, there's a rich debate in the scholarly literature about how do we think about older judges. I mean, judges are supposed to be, as Posner says, members of an elderly leadership group, right, in society. Their conduct is supposed to be beyond reproach, et cetera. And we typically don't want super young judges. At the same time, if you have judges who are in their 80s and their 90s, even in their hundreds, the question comes up as to whether or not they're fully capable of performing the judicial role, which can be stressful and it can be very demanding. So this retention is really like when people get older, they need to prove that they're still capable of, for example, seeing and being able to drive a car. It's a similar thing, right? So a judge can submit a medical certificate saying, look, I'm still fully competent to stay on the bench, and the other actors then have to approve that or not. And this is definitely subject to abuse, hence the crisis part of judicial overstay, wherein if you have to submit a medical certificate to the executive, for example, the president can just say no, not based on health, but based on this procedure, to all of the judges that they don't like, and they can say yes to all of the judges that they feel are loyal or that they are happy with. And obviously, this can lead to questions about judicial independence, et cetera. So if we could go on to the next slide, that would be wonderful.
So what is not judicial overstay? I just maybe will be very quick here. So there are super interesting examples from around the world, right? For example, lateral overstay, where a judge ends up being appointed to another court after retirement, for example, that has a different retirement age. Different courts within the same jurisdiction can have different retirement age. A golden parachute to an international court. This happens where, for example, the East African Court of Justice has a higher retirement age than the apex courts in Tanzania. So judges can sort of get parachuted into international jurisdictions. Extrajudicial overstay. We had an instance in India where a Supreme Court justice's tenure ended at the court, but that judge stayed in the official residence. So he was in this lavish resident, reserved for justices, and so sort of an extrajudicial overstay in the place of living of sort of the justices. He just refused to leave. Downgrade overstay. This happens in the Czech Republic, for example, where a judge of the Czech Supreme Court, will reach the end of their term and then become a clerk. So sort of downgrade overstay, and this as well isn't really judicial overstay, unless there's some other indication that really that judge, who then now has become a clerk, is actually performing or effectively acting as a judge. And again, aging judges. It's not necessarily judicial overstay unless there are other indications. So we recognize that in different countries and given population changes, that the aging judges are not necessarily overstaying. It will relate to their term limit and the mandatory retirement age in the jurisdiction. So let's move on to the next slide. Okay, so this is really the crux of my presentation today, is really, why does judicial overstay happen? And I introduced the light side in the beginning, but there are a number of reasons why judges would stay beyond their original term limit. So keeping the bench full until rotation can be very important in order to prevent a situation of non-liquet, in which it's simply the case cannot be decided because there aren't enough judges, or there are quorum requirements in a specific panel, or on a plenary basis. Judges have internal rules, and you want to keep the bench basically working. And so where you have instances of crises, political wrangling, where judges are not being replaced in a timely manner, the judicial overstay provisions, sometimes they're constitutional, which allow judges to stay on the bench until they're replaced, really allow the court to just keep functioning. It's also really about efficiency, so a judge who has spent a long time hearing maybe a complex criminal trial, you really don't want them to just end their term suddenly and say, hey, sorry, I can't finish up this case because my term has ended. It could prevent crises in caseload management, which a number of courts around the world are really struggling with right now. Delays in terms of how long it takes to decide a case, et cetera, and also keeping good judges on the bench, right? So it's also the efficiency is also related to expertise. So if you have a very prominent and well-versed judge in criminal law who's been deciding this case for a long time, you don't want to replace them with somebody who's very new to the area of law and also who has to rehear the case. Again, finishing unfinished cases is sort of the other side of the coin of this. It looks a little weird if a judge simply has to end their term on a certain day and can't finish something they've been working on perhaps for many years. Comedy is another thing that comes in. We respect generally our judges. And this is something that comes into play. For example, Judge Wee Chong Jin in Singapore, who was a super prominent member of the judiciary, ended up serving one of the longest terms. He was extended, and it was constitutionally allowed. I think he ended up spending something like 26 years on the bench. And then we have certain instances where there just can be an extreme shortage of judges. So this happened in Hong Kong, where you just don't have enough judges for various reasons to continue keeping the bench, at full capacity and running. And so that's where judicial overstay, extending the term of judges who are already sitting on the bench, can really help. Again, we have, the flip side of that is in Bolivia, where there was sort of fear. Judges actually extended their own term at the Constitutional Court to prevent really a power vacuum from occurring. So to basically keep the judiciary
running. But definitely it has a dark side as well. So this is something that the literature has discussed extensively in the context of court packing and abusive constitutionalism. Having a loyal court can be a huge benefit for somebody. The court can function as an ally, a shield against claims against the political branches, and also as a sword, right, to push through legislation or to accomplish various aims. It can also serve as an insurance strategy, which the literature generally says, deals with independent courts. But if you pack a court and then resort to sort of abusive judicial overstay, or what David and I call in a paper that we've recently published in Law and Policy called court hoarding, what we call court hoarding, where you have a future moment of uncertainty, an election, potential treason trial or something along those lines, it helps to have judges who are on your side on the bench. Again, the price of a seat on a court is related to how long the judge actually gets to sit on that seat. And so there are instances, for example, in Brazil, the walking stick constitutional amendment, whereby actually in 2015, the ruling coalition wanted to prevent the future government from having the option of choosing the new justices. So they extended the mandatory retirement age from 70 to 75, which coincided with the future change in government. So it basically prevented the future choice of who was going to be on the Supreme Court in Brazil. And then we have a huge number of shades of gray, which is really this in-between where it's very, very, very difficult to analyze in comparative perspective whether or not the instance of judicial overstay is in response, or is it a cure to a crisis on the bench, or is rather a cause of judicial overstay. Which brings me to my final slide. If we could just go to that, I'll just briefly finish up with this. This is very complex. We're working on this as a part of the project that we're still in the process of developing, but is really a toolkit for, in comparative constitutional terms, how to look at judicial overstay. And so we think really 6 factors are important. The legal embeddedness is one. A, is the overstay provision in the Constitution, is it automatic, semi-automatic? How does it function? Or is it simply extra legal JO, where there's no legal basis for a judge overstaying their original term limit or extending their tenure, or simply the judge staying on the bench? Political context is huge, right? We have to look at courts in their individual context, which is always a problem with comparative constitutional law scholarship, but particularly in the context of judicial tenure, it's crucial. Short versus long, extending a judge for 3 months to finish up a case makes perfect sense. Generally, extending a judge for 10 years for potentially unknown reasons makes less sense. Ad hoc versus general, where it's in response to something, response to a crisis, for example, the COVID pandemic, seems to make sense. But where it's just general, we tend to look at it, obviously it's context dependent, with a little bit more skepticism. And then I really think that the number 6 is really one of the most important things, and it's sort of this process-based review of the judicial overstay. Who initiates the judge overstaying their term? Is it the executive? Is it the legislature? Is it the judiciary themselves? Or is it other actors, for example, big business or fourth branch institutions? Who drives the process that leads to the judge overstaying their term? And then what safeguards exist during the process that leads to the judicial overstay? And so that's sort of the initial toolkit that we're working with. But more generally, I want to sort of just introduce you all to this idea of judicial overstay as a concept, which hasn't really been looked at in any literature thus far, but that really brings up important issues of judicial independence, judicial accountability, and fundamental issues of separation of powers that are crucial for the modern world to really think, pretty carefully about in the context of crises which are really afflicting governments, but judiciaries around the world right now. So thank you very much, and we'll finish off with that. Thank you very much. Thank you very much, Patrick.
for this excellent talk. It's a different type of crisis, judicial overstay. I have a question about this, whether is it moral to overstay judicially, let's say. Yeah, but maybe we'll go back to this question in a debate if we have time. Thank you very much. It's excellent, brilliant. It's a completely new topic for me, but of course we are aware of such problems in the judiciary, in law, but it's something new, I would say. Thank you very much. And we are going to our Ukrainian speakers, Professor Alla Atamanenko and Alona Moroziuk, so National University of Ostrog Academy and All Ukrainian Association League of the Strong. Please, you are welcome. We had some technical problems, but I think everything has been solved right now. And Miss Alona is here. Welcome to this meeting also. I think that you can share the screen. The floor is yours, please. Thank you very much. Yeah, hopefully the technical problems are solved. So may I share this screen? Okay. So probably there is something technical once again. Okay. Krzysztof, can you share the screen? Let me see. Okay, you are sharing. Yeah, that's it. Can you just maximize the screen just to make okay slideshow full screen? Yeah, that's it. Can you move on? Can you check whether the second slide works? Can we move on, for example? Whether okay, good. So we can go back. Okay, to the first. Thank you. The floor is yours. Thank you very much, dear colleagues, dear organizers of this conference, for giving us the floor today. It's a pleasure to see an international scientific community united here and starting and sharing your valuable experience. Jointly with Professor Alla Atamanenko, we prepared a study, and today we present on the topic of energy security of communities as a factor of sustainable economic development and decentralization in the context of full-scale war in Ukraine. So let's briefly overview the main points of today's speech. So it's the impact of war and security changes facing Ukrainian communities. It's also a strategic vision of Ukraine's green future, and the most important is decentralized generation opportunities for Ukraine. May I start with the impact of war on the energy security of communities? The full-scale invasion of Russia and the extensive destruction of infrastructure have led to an energy crisis in the country, exposing its imbalances and weak points. Since October 22, Russian military forces have been actively targeting Ukrainian energy infrastructure, posing a significant challenge to the country's energy security. And due to the damage to the power plants, the grids, a lot of other infrastructure, microgrids, energy companies were forced to implement prolonged, scheduled, and emergency power outages. It left millions of Ukrainians without water, heat, and electricity. In the spring of 2024, the situation has exaggerated, resulted in the state company Centroenergo losing 100% of its generation capacity, while DTEK, another energy company, big one, lost nearly half. And Russia has already destroyed 9.2 gigawatts of Ukraine's generation capacity. We already have a shortage of maneuvering capacities due to the bombing of the Dnipro hydroelectric power plant, which you can see in the picture. It was very high damage for Ukraine. And as a result of these attacks, as of May 2024, more than 70% of Ukraine generation facilities were destroyed, damaged, or occupied, which exceeds the overall energy capacity of Baltic states. And to ensure a stable winter season, Ukraine requires a generation capacity of over 17 gigawatts. May I remind you that 9 was destroyed by Russia, and 17 we definitely lack even for this winter.
So Ukrainian communities are facing significant challenges, and it's expected that during this winter, Ukraine once again will endure substantial outages, which has already started. So yeah, this is maybe the reason why I should announce that if I disconnect suddenly, I will try to reconnect because this is the outage. Can you hear me now? Yes, we hear you. Oh, Yeah, okay. that's okay now. I will check from time to time. Well, and now the main challenges for the energy security of Ukraine are these like 5 points, right? Restoration of critical energy infrastructure, decentralization of infrastructure to enhance its resilience and reduce vulnerability to attacks, modernization of energy facilities, and improvement of energy efficiency in municipal and industrial systems. It's also modernization of energy facilities and accelerated integration of European legislation in the field of climate change and transition to renewables. And the last is diversification of energy sources to reduce dependence on Russian energy supplies and fossil fuels, as Russia stays as one of the main exporter of its fossil fuels to Ukraine. And Ukraine communities now must ensure that the country's security by adopting the best available technologies and practices rather than returning to the previous level characterized by low efficiency, high environmental impact, and outdated systems. And Ukraine's civil society undoubtedly now states for the sustainable development and integration into the European Union or the principles of the Green Deal. So reconstruction must align with the goals of sustainable development, which is build back greener, not to simply build back better. The strategic vision of Ukraine's green future is embedded into the key documents for Ukrainian development. This is Ukraine Energy Strategy Security, which aims to achieve 25% share of renewables in total primary energy supply. And according to this strategy, renewable energy is expected to grow at the fastest rate among all types of generation. Okay, 25 is not that much, Ross. we expect and we push as NGOs in Ukraine it to be more and higher. The second document is Ukraine Economic Strategy, which identifies decarbonization, renewable energy, circular economy, and improved energy efficiency as key priorities for economic development, right? And some other key documents are the Green Energy Transition of Ukraine concept and National Low Carbon Development Strategy of Ukraine, as well as second national determined contribution to the Paris Agreement. So this is a bunch of key strategic documents identifying renewables and decentralization as key pillars for the economic and energy development of Ukraine. This is an interesting slide because you can see numbers. And we will now talk about fossil fuels. And first, I'll start with Ukraine. You know that Ukraine remains heavily dependent on fossil fuels due to resource depletion and aging infrastructure. Many thermal power generation facilities in Ukraine have long exceeded their operational lifespan, increasing the risk of accidents, requiring significant financial investment for modernization. Moreover, a substantial number of thermal power plants had either been destroyed or remain in the occupied territories. Another threat factor concerning fossil fuels is related to Russia. Russia remains the world's largest exporter of gas, second largest exporter of oil, and third largest exporter of coal. Approximately 40% of Russia's budget is funded by revenues from fossil fuel exports. And the dependence of developed economies on oil and gas was one of the key factors that allowed Russia to launch its war against Ukraine. In the first 6 months of the war, fossil fuels exports brought Russia approximately 43 billion euros, and during the 2 years of the war, this amounted to around 600 billion euros. Impressive sums, right? Since 2014, Russia has spent over $300 million from these funds to directly influence politics in more than 20 countries. Most of these countries are the European countries.
And this for sponsoring anti-democratic ideas, propaganda, media manipulations, and so on. So it shows us that funds derived from fossil fuels must be entirely excluded from processes of political influence and decision making. And this is the problem for communities, because if we look at our communities striving to find investments abroad to invest in renewable energy, lots of companies and private investors abroad think that renewable energies are the same nuclear one, and some natural gas is also renewable energy, but it's actually not. This is like this information and propaganda. The good news is that research shows that decarbonizing Ukraine's energy sector by 2050 is feasible, both from technical and economic standpoint, and transition to renewables may be achieved without building new nuclear reactors, and a phased phase out of coal by 2030 doesn't pose a threat to energy supply security. Okay, can you see the slides? It's okay? Yeah, everything is perfect connection right now. So and all the time. Yeah, it's good. Okay, thank you. Now let's very briefly outline the advantages of renewable energy sources. We all know the advantages of them, right? But specifically for Ukraine, it's not only help restore generating capacity, but also enables Ukraine to strengthen its long-term energy resilience, in addition to reducing the load on the power grid and lowering the carbon emissions, of course. So some more key benefits are that solar power plants are capable of generating electricity that is significantly cheaper than the electricity from diesel generators that are widely used now in the times of war as the backup power source. And these technologies have a high speed of implementation, which allows for the rapid satisfaction of energy needs in crisis conditions. The second factor is that Ukraine has significant prerequisites for transition to green energy, a large territory, primarily due to its high potential for renewable sources, particularly solar and wind. And according to the estimates, the country's production of potential in renewable energy sector can reach approximately 70 million tons of oil equivalent annually. It's very nice. The Ukrainian renewable energy market is one of the most dynamic in Europe in terms of growth rates. And volume of foreign investment in 2021-22 escalated in renewable energy projects and amounted approximately to $1.15 billion. So attracting more foreign investment may be a very good impetus for economic growth for our communities. But now let's talk about an important topic, aspect of our presentation is decentralized generation and its benefits for Ukrainian communities. So one of the key vulnerabilities of Ukraine's energy system to Russian missile strikes is its centralization. It's concentrated in specific locations that Russia easily targets as missile sites. And massive strikes on energy infrastructure have starkly demonstrated the high dependence of communities on the unified electricity supply system and all the risk associated with this dependence. Restoring damaged power plants could take years, but even this doesn't guarantee reliable protection, as repaired facilities would remain vulnerable to repeated attacks. And temporary solutions such as the same diesel generators are not a good investment because they require a lot of financial investment and have a negative environmental impact. So to achieve stability, rather resilient and reliable solutions are needed, one of which is distributed generation. Therefore, the more decentralized Ukraine's energy system becomes, the safer it will be. And distributed electricity and not only electricity, right, it's the same heat generation is less vulnerable. During massive missile attacks, a damaged small power plant can be quickly replaced by another, and it's impossible to simultaneously disable a network of small energy facilities, as can be done with the large power stations, because of course, let's imagine, yes, a solar power station, one hit will maybe target some of the solar power these plants, and the rest will still keep working. So it's much better. In terms of security,
Another good benefit is that communities in Ukraine possess an extraordinarily large infrastructure that can be utilized for the rapid development of distributed generation. And such generation can not only meet the energy needs of the communities themselves, but also strengthen Ukraine's unified energy system, providing necessary quality power for the overall grid. And what you can see on the screen are the real examples of how Ukraine implemented some decentralized energy projects across different parts. Please pay attention on the solar power stations on the rooftops. These are mainly the rooftops of the critical infrastructure, mainly hospitals, and it's kind of mainstream in Ukraine now because lots of organizations and critical objects of infrastructure install solar power plants on the rooftops, and it proves its viability, especially in the times of the power outages. So instead of relying on the network of 15 or 20 power plants built in the 1960s, 1970s, is forced to focus on creating a nationwide energy system consisting of hundreds of much smaller facilities. And such modernization should be based on advanced technologies and make the most of Ukraine's significant potential for generating electricity from renewable sources. And communities working jointly with business, with foreign investors, with experts play a key role in this process. Not our government, but definitely our communities. Legislation defines energy decentralization as also a priority task. It's especially the key tasks are identified in the strategy for the development of distributed generation until 2035. And it encompasses not only preparing for the heating season, but for the long-term development of the sector. To be short, you can see some other documents where decentralization is pointed out as an important step forward energy security. And to achieve these goals, a number of simplifications have been implemented to facilitate the development of distributed generation projects in Ukraine. We can talk about different opportunities, right? The same like nuclear, biomass, and different renewable energies. But these ones that are on the screen, they stand out as they can quickly and effectively influence the development of the community's energy system, which has proven, right? And this is also like pictures from the real examples in Ukraine, especially the last two. So these are wind, solar, thermal, and energy and cogeneration, especially high efficiency cogeneration. And such projects are relatively expensive, right? So they are usually implemented in Ukraine with the support of Ukrainian foreign donors, United States, as USAID, as you can see. Now, how does energy security drive the economic development of communities? We have touched upon this topic briefly, and now I want to say that Ukrainian partners highlight significant transformation in the country's energy sector, and it serves as a positive signal for investment in the development of Ukraine's energy hub, even amidst the ongoing war. So it doesn't mean that investment in energy sector and reconstruction can start only after the end of the war, but it can start even now. And it has already started. Some numbers, right? According to the Bloomberg New Energy Finance Ranking, in 2019, Ukraine rose from 63rd to the 8th place among 104 countries in terms of investment attractiveness in the low carbon, energy, and green economy sectors. And since then, this attractiveness has been growing rapidly. Joint projects can create additional economic incentives for the recovery of Ukrainian economy while simultaneously aligning with the strategic interests of the European countries. And of course, to effectively attract investment and financing for development projects, communities must be proactive, take initiative, and independently identify their resources and potential, since the decentralization reform gave much more power to communities to perform their policies and attract investments themselves. Some risks that may slow down the development of distributed generation projects include regulatory, technical, and economic. Regulatory, these are frequent legislative
changes and limited access to documents adopted during martial law especially make it difficult for key stakeholders to participate in decision-making process, such as forming the same energy strategy and the smart group development roadmap, just because these documents are not available for the for grassroots, for NGOs, right? It's very big campaigning direction now. NGOs are fighting for to take part in this decision making in Ukraine, because it's mainly for the government. So this also regulatory changes and the restrictions, some on developing smart distribution systems, because the mechanisms are not in place for this. Technical risks arise from the mismatch between the requirements of the new facilities and the technical capabilities of the existing local distribution networks, just because they are not suitable for the for building microgrids, for incorporating smart grid technology. We don't have infrastructure for this in Ukraine, because all the infrastructure is built in the Soviet Union and it's outdated, it's not suitable. However, according to the recent news, there are solid plans on this matter, as the Tech Grids has presented a 10-year plan for modernizing power grid in Ukraine, which was showcased, by the way, in Poland in the Rebuild Ukraine International Exhibition in Warsaw. So the initial steps on development of the basis for the implementation of smart grids have already started. Economic risk incorporates delays or insufficient funding, especially in donor financing, grant financing. It's also inadequate or incomplete feasibility assessments. It's also changes in electricity or thermal energy prices, as the market regulations are very unstable now in terms of war and market. And one more problem is depths of the electricity balancing market. So it's also very big, like a big problem, which create uncertainty for investors. And currently the mechanisms of national energy policy are predominantly restrictive, as you can see, towards local initiatives in developing decentralized energy systems, but hopes exist. And now the main task for Ukraine's energy sector are the developing a detailed crisis action plan that considers possible scenarios of energy supply limitation. Like, it should be one key strategic document for developing renewable energy and decentralized generation in terms of energy security, but not 10 multiple documents for different donors on different tranches, right? So it should be something one unified and strategic. Another task is promoting the use of renewable energy sources such as solar and wind as alternative to traditional sources, because Ukraine does have, as we can see, capacities for this. Improving energy efficiency, it should go even beyond before the renewable energy. It's energy efficiency first. And a lot of buildings in Ukraine are not energy efficient now. We have a very big path like in front of us in this aspect. It's also establishing cooperation with international partners and creating favorable investment climate to attract investments in energy infrastructure, expert support, and financing. It's a very big problem, funding in places, because government doesn't give enough money for decentralization, for energy efficiency, and renewable energy for local communities. No money for that. So foreign donors are the only hope for Ukrainian communities to implement this energy viability on place. So protecting and restoring energy infrastructure, this is the next step, and raising awareness among citizens and businesses, because very low percentage in Ukraine knows what is energy efficiency, the benefits of renewable energy, and the way we move forward, and the importance of the Green Deal and European integration and what it should entail. So finishing, mechanisms must be created that allow local communities to independently apply for specific programs without waiting in line through state authorities. Many communities have ideas related to energy efficiency, and many mayors are active. Really, I had some experience of communicating with a few mayors. They really have very good vision of renewable energy in their communities, and it's very gladens.
And many communities, they want to implement these projects as quickly as possible, and they need funds. And for this, we need dedicated programs, initiatives, and funds that can be supported by foreign governments. As a conclusion, community energy resilience is the foundation of the stable national energy system. And in the context of global energy transformation, the principles of decarbonization, decentralization, and digitalization, and so-called 3Ds, are key to achieving sustainable development goals. Energy security in Ukraine during the war is a significant challenge. However, through green restoration of energy infrastructure, decentralization of energy sources, increased energy efficiency, and international support, Ukraine has the opportunity to overcome these challenges and secure its energy independence. Thank you very much. Contact us. We are happy to cooperate. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much, Miss Professor Alla Tamanenko, Miss Alona Moroziuk. Thank you very much for this very interesting, informative talk from Ukraine about energy security, decentralization, also in the context of illegitimate war. So thank you very much. Maybe if there is time, we'll go back to this now. I have to make my presentation, so I will go to the last presentation at this panel. Then maybe we'll have some time. Thank you very much. Very interesting. It's good to know more about the developments in the field of energy security and decentralization. Many new ideas. I'm also quite familiar with the ideas of the Ukrainian delegation at the Conference of the Parties 29 in Baku, Azerbaijan. I also know those people you mentioned also. I know who Oleg is and so on. So thank you very much for this. And I'm going to my presentation right now. So I will try to make it short to have at least opportunity to ask one question to each speaker. So I'm sharing the screen right now, and my topic is a bit different, and it is a kind of continuation of a topic from last year. I hope you see my presentation right now. So I will make maybe slideshow. So the title is A Crisis Management Case Study from Norway Wind Farms Erected on the Fosen Peninsula. So we are in the Arctic in Norway right now, and what's going on here? The case is about wind farms erected on the Fosen Peninsula. It's a quite controversial case. It is related to the green transition, but it is also related to the rights of indigenous peoples, the Sami people, who are the Aboriginal people in the Scandinavian countries and in Russia, in the Kola Peninsula also. So I will move on, but now I have a problem with moving. Okay, so now you see the structure is quite complicated. I will start with the narrative of the energy company, Statkraft, then I will go to what the problem is. I will go to the judgment of the Supreme Court of Norway, and so on, the judgment versus reality, and to compromises, deals between the company and the indigenous communities. And I will also show a bit the analysis done by Norwegian Human Rights Institute. I will make also some reflections on this case, and I will conclude. So this case study is from Norway, I said, and this case study is about wind farms which were built on the Fosen Peninsula. I will show you where it is. It is here. If we are in Norway, this is central Norway, close to Trondheim. You have the Fosen Peninsula, and wind farms were built there. So that's it. This is also a case concerning a crisis and a crisis management. So what we see in this case, I think that we see tensions between the green transition projects in Norway and the Sami indigenous rights. So those conflicts were very much visible. Here you see the Arctic, so it's a quite huge territory. You see Canada, United States, Greenland, the Nordic countries, Russia, and so many different indigenous or small numbered nations, from the Inuit to the Sami people to the Chukchi in Russia. So tens of different indigenous peoples, Aboriginal people living there. And here you see the Fosen Peninsula, as I saw before, so where those wind farms were built. Of course, wind farms are good for the green transition. We are based on renewable energy much more. In Norway, 98%
80% of production of electricity is based on renewable sources. So here you see also reindeer, which are very much, related to the traditional way of life of the Sami people, indigenous people. Here you see the Sami also here in traditional dressing. Also the Sami people, the indigenous people. There are about 100,000 or there are different numbers, but between 80,000 to 100,000 Sami people living in Sweden, Norway, and Finland, and in northern Russia. So here you see them in their traditional dressing. Here you see also, normal dressing, everyday dressing of Sami reindeer herders here. The point is here what happened in this case, and what was the narrative also of the company. So the company is Statkraft company, a renewable energy producer, very famous Norwegian company, one of the oldest producers of electricity and so on in Norway and in the Nordic countries. And what they say at their website is like this: Fosen Wind, this is wind farms. In fact, this is a company building those Fosen wind farms. Fosen Wind realized Europe's largest onshore wind power project in central Norway, comprising 6 wind farms. And of course, they are just very proud of this, those wind power projects are great for the energy system in Norway. That this is the construction of Europe's largest onshore wind power plant with 6 wind farms in central Norway. So they say that they started in April 26, they finished in 2020, and everything is fine. And this coastal area, Fosen Peninsula, as you see here, this coastal area, as they say in this excerpt, has some of the best conditions for wind power production in all of Europe. So everything is great. We are doing green transition. We are building wind farms. But where's the problem then? Here you see some wind turbines at those wind farms. So Fosen Wind is a company, but in fact that belongs to this Statkraft, but also this complex of 6 onshore wind farms is called Fosen Wind. They're located on the Fosen Peninsula in central Norway. So where's the problem now? This is the most important, I think, for you to understand where's the problem. Because this narrative that I did show you is only one side of the coin. So the other side of the coin is that from the beginning of this project, even before they started to build wind farms, there were complaints of the Sami people that, wind farms are large scales and their sons and aside disturb reindeer, especially in the calving season. So this is bad. Building those wind farms on the Fosen Peninsula is bad just for the traditional way of life of the Sami people, for reindeer husbandry, reindeer grazing, and so on. But those concerns of the Sami people, of indigenous people of Norway, were not taken into account because the authorities said there was a lack of consensus among scientists. Here again, you see this slide with traditional dressing of the Sami people from Norway. So the court, finally the case went to the court because there was a huge crisis. There were protests of the Sami people and so on, but there was also a case in the court. And finally the case went to the Supreme Court of Norway, and the case was decided in October 2021. And according to the judgment of the Supreme Court of Norway, the decision to construct a complex of 6 wind farms in Fosen, Norway, violated the rights of the Sør-Fosen and Nord-Fosen Sami herding communities. 2 communities were affected by those wind farms. Also, the Supreme Court said that licenses for wind power development on Fosen were ruled invalid. And that was a kind of precedent. It was a historical judgment. Because the judgment was clear here, because the judgment was the Sami right to culture was violated. And especially the justification is fascinating. And we'll go to this shortly. But that was the judgment. And then we have the reality. And what was good in the judgment of the court? It was that reports of scientists were taken into consideration. So those reports just said that there is a danger for reindeer herding in the area due to
to those wind farms. Also, indigenous knowledge of the Sami people was taken into consideration and used in the court. So that was also good. But the problem was that when the verdict was passed, the judgment was made, the Sami communities had problems with its implementation because the wind farms were not demolished. So how to implement the judgment? Also, in the judgment of the court, it was not said that the wind farms should be demolished. Yeah, it was only said that licenses are invalid. So how to make this possible? You know, that we want to implement this verdict right now. So the Sami again took into the streets to protests. There were many protests, but the infrastructure was built. You know, the infrastructure was built, and what to do right now? Just to destroy those wind farms? How to make it? Yeah. So the company, let's say, was not interested in this. Statkraft and Fossen Wind was not interested in demolishing this, and also the government of Norway was not interested in doing this. So of course there were some deals, compromises done between let's say the Sami community or the Sami communities and the company or the companies and the government. So in December 2023, Fossen community made an agreement about financial compensation and some additional winter grazing areas to be provided for the Sami people. In March 2024, the North Fossen community, the Sami community, a bit from north, reached also an agreement. It was also about financial compensation, but not only. I will show you some details. But before, this Sami North Fossen community demanded demolition of more than 40 wind turbines. So if you go to this to this deal by North Fossen Sida, Sami village community, it was said that they will receive some millions of Norwegian korons, of course, and so on. But also, this is a very good deal to some extent, because it was said that North Fossen Sida will have veto rights over any operation of the wind farm after the concession period has elapsed. So they will have a veto right to any operation after the concession period. But generally, those two agreements were about financial compensations. Yeah, the wind farms were not demolished. So if we go now to the analysis of this judgment by the Norwegian Human Rights Institute, they say that in this judgment, what is important really is Article 27 of International Covenant on Civil and Political Rights of 1966. And they say this article was central to Norwegian Supreme Court's consideration of the case concerning wind power plants on the Fossen Peninsula in October 2021. This was a historic decision because it was the first time that affected Sami parties, indigenous people in Norway, in a case concerning a development project in their traditional areas, did win in the Supreme Court through reference to human rights. That was the first time. This judgment is central because it's clarified several key issues regarding indigenous people's protection against interference in their traditional reindeer grazing areas. And what is also important, the Norwegian Institute of Human Rights says that in fact the jurisprudence concerning Article 27 is very huge in the Committee of Human Rights, in the Human Rights Committee in the United Nations, and Article 27 is key to human rights protection, also protecting rights of indigenous peoples in indigenous areas. And here you have Article 27 from the International Covenant on Civil and Political rights. So it reads that in those states in which ethnic, religious, or linguistic minorities exist, persons belonging to such minorities shall not be denied the right, in community with the other members of their group, to enjoy their own culture, to profess and practice their own religion, or to use their own language. Which phrases are important for us? Ethnic minorities shall not be denied the right to enjoy their own culture. Yeah, so reindeer husbandry is a part of this. So what the institute, what the Norwegian Institute of Human Rights said, they highlighted paragraph 101 of the verdict of the Supreme Court of Norway, which said it's clear that the Sami people are a minority within meaning of Article 27, and that reindeer husbandry is a form of protected culture or practice. So
herding reindeer is also about culture, and Sami people are also minority within the meaning of Article 27. Yeah, so this is important. Also, the institute analyzed, things like whether the threshold for violating Article 27 was overstepped, and they mentioned such factors like participation of affected minority in the decision on interference, then the cumulative effects of the interference, then remedial measures, and so on. So the threshold was overstepped because there was significant negative impact for the Sami people, for their reindeer herding, husbandry, traditional way of life, culture. So Sami rights were violated, were violated here. So some reflections just to go to the end of this short presentation. I think that in this frozen case, in this crisis that happened in Norway, in central Norway, which is quite similar also to the situation from Sweden, so-called Mark Bygden case, the Sami people had not too much choice because the project, the wind farms were already built, and the demolition was not ordered by the court. So of course the court said that, okay, the Sami rights to culture were violated by this green transition project, by those wind farms. But here in this case, what we see in terms of reflections, we can say that wind power is a tool, is a symbol of conflict of the green transition projects in Norway with Sami reindeer husbandry and grazing, and with Sami rights. And of course, symbolically or historically, we can say that the Sami did win in the court. But in fact, they also did lose because the implementation was not easy. Negotiations took 2 years with the government about financial compensations, about some rights of the Sami people after the verdict was passed. And the farms were not demolished. Yeah. So the green transition project remain much more important than the Sami rights to culture. Of course, in Norway, 98% of the electricity production is based on renewable sources like wind farms, solar energy, and so on. It's great. But this economic argument combined with the ecological argument seems much more important than indigenous argument. So in this case shows that the green transition projects in Norway are made fast and indigenous rights are depreciated in the green transition. So to conclude, I think that the impact of the Fosen judgment might be bigger in the future. Much depends on changing mentalities of lawyers, politicians, decision makers in Norway and the Nordic countries. So it might be the case that such situations like this crisis that happened on the Fosen Peninsula will be understood as something absolutely immoral, causing shame, because there's no pride because of the green transition in such a case, if we violate the rights of indigenous peoples. So what I see also in this case, I see that Arctic indigenous peoples are still a weaker part of the agreement. Yeah? What I see is also that economic interests prevail. Of course, there is this moralistic, paternalistic narrative that we have to build such wind farms because it's good for you also. It's paternalism. It's also moralism related to green transition. It does not work when it comes to the traditional life of indigenous peoples. Almost all the farms, wind farms, are built in traditional territories of the Sami people. It's not built in Oslo, but Norway or other Nordic countries are famous of human rights and that they are so human rights oriented. But such cases like this on Fosen Peninsula is not surprising for me. It is maybe surprising for other people who do not know the Nordic countries. In the Nordic countries, there was a huge colonization process of the Sami people. There was something what we call cultural genocide. The languages of the Sami people were eradicated, the cultures. Yeah. So now, of course, there is a huge Sami rights movement, human rights movement of indigenous peoples, but still there is a lot of things to do to improve the situation of the Sami people. And also I think that the elites of the society, like in Norway, can give a good pattern for the whole nation how to manage such crises. So the first case to me shows that
that there is a kind of green moralism, there is a kind of green colonialism that was called by some scholars like this, and indigenous rights are violated in the name of the green transition. So if we say that the green transition is good in general terms, in some cases like here on the Fosen Peninsula in central Norway, when it comes to Sami people, it's not so good. Those people are angry at such projects. So the crisis was managed, but the question is, but was it done in a fair way? So that's the case I wanted to present here. So thank you very much for your attention. And we are going back to our panel to ask some questions also. So thank you very much for all the talks given here. Thank you very much for all the presentations. Thank you very much to all the panelists. I have a question for each, I think, panelist. I would like to start with Professor Benito Alaez Corral. So we saw pictures, because you spoke about Spain, about constitutional system in Spain when it comes to decentralization and crises and so on. We saw pictures in TV and somewhere else of the king visiting Valencia or the Valencia region, and there were some eggs thrown at him. You know, the crowd was angry. The question is who is responsible for such a crisis that happened in the Valencia region? The king, the government, the central government, the regional government? What would you say about responsibilities for such disasters like that happened in Valencia? Thank you for the question, David. The king, in any case, the king is not responsible at all. We live in a constitutional democracy, and although we are a constitutional monarchy, the king is only a symbol. He enjoys no political power. However, this is linked to the second speech of the panel, to the one of Mr. Hadas, because maybe people see much more moral authority in the king and the queen than in the politicians, and maybe that's the reason. By the way, the king and the queen came back a couple of days ago to Valencia, and instead of being received with shoutings and eggs throwing, were very welcome. But again, they are not responsible at all, neither for the good things, nor for the bad things of the management of this crisis. It's a shared responsibility, but I would say the main responsibility relies in the autonomic government of Valencia. These regional authorities, you mean? These regional government, yes. Regional this autonomous, the government of autonomous community, the autonomous community. Of Valencia, yeah. Thank you very much, Benito. I was also thinking about what Edward Hadas said about power and authority and about charisma. You think that there is no charisma in governments right now? It's a political question. In my personal opinion, there is no charisma, neither in government, not in the citizenry, because governmental institutions are not Mars people, are not people coming from another planet. They are our neighbors, our cousins, our sons, our daughters. So if they have no charisma, it's because we elect people without charisma. Maybe we don't have charisma as well. So we are responsible. I would say we are responsible, yeah. Yes. Thank you very much, Professor Benito Alaez Corral. Thank you very much, Benito, for this. Very interesting for us because we don't know too much about Spanish constitutional framework, how complicated it is, in fact. So it looks like a federal state to me, a bit, at least. Thank you very much. And I was also visiting different universities like Elche, Alicante, and Navarre, and even in the Basque country, Oñate. So I felt like in a federal state, let's say, much more. Thank you very much. We are going to Patrick right now. And my question was quite moral. So do you think that judicial oversight is a moral thing? Is it moral? Yeah, I think so. I would sort of answer it by changing the question a little bit. I don't think the question is really whether it's moral. I think the question is really because it's a comparative constitutional law study. I mean, it really depends on which jurisdiction, which court we were talking about. But I think the
the question really is, how do judges themselves actually feel about instances of overstay? And this will be very different depending on whether or not it's the judge who initiated it, who has just simply stayed on the bench because they think, oh no, the system doesn't work, or whatever it might be, versus whether or not it's really, for example, there's a great case from Zimbabwe, which has been written about recently by some comparative constitutional law scholars there, just talking about this retention scheme whereby when judges hit 65 years old, they have to submit a medical check to the executive. Now, by law, the president is then supposed to work with the Judicial Services Commission, by and with the consent of these technocrats or the experts, to say, is this person healthy? Can they continue in their judicial function effectively? That's not how it works in practice, right? So the judge in this case is subjected to this sort of test, but then it's completely outside of their hands, right? And generally it functions as the executive effectively prolonging their friends on the bench, et cetera. And that, I think, is immoral and also really bad for the system, right? Bad for judicial independence, bad for public perception of the judiciary, et cetera. But yeah, I think it's we see also instances of judicial resistance to this type of, in Pakistan recently, the Chief Justice was they wanted to keep him on for longer. He basically refused. The Judicial Alliance case in South Africa, super interesting because Chief Justice, I don't know exactly how to pronounce his name, Gudsobo, who was a wonderful figure in the judiciary, was his tenure was attempted to be extended. Yes. By then President Jacob Zuma, and the other judges on the Constitutional Court turned around and said, no, this is really against fundamental principles of separation of powers and judicial independence. This extension of judicial tenure really goes to the heart of this. So thereby, the other judges would have thought, no, it's not. It's immoral, but B, it's really not in line with our judicial system. The meta principles governing it. And so we see, judges sort of having different reactions, and then also in Russia, we've seen judges in the 90s who were extended, and it really affected judicial collegiality on the bench. Yes. So there's this personal feeling of the judges, whether they go along with the extension, if so, why, and how everybody feels about it, I think is crucial. But it's very difficult to know exactly how judges feel about it. This whether it's moral or not, or right or wrong, would probably require interviewing some judges to really get at the heart of how they feel about this phenomenon. Thank you very much for this. So we can imagine, of course, a judge in the Supreme Court of the United States who is 90 and has some mental, problems. Yeah, and then he must step down, resign. Yeah. Because there is no retirement age, and there was such a problem during the first tenure of Trump, I remember, Yes, it's happening as well at the federal level. Judges who are, their colleagues say they're not fit to serve. There's a 97-year-old judge, and now there's an investigation into her mental competence, and they're interviewing her clerks, who all say, "Look, she's as smart as a whip. She's doing great work," and all this. And then some other people who maybe catch her at a bad moment. You can have a bad moment if you're in your 90s or if you're in your 30s, right? So it's really ends up being a technical question, but also the politics enters into it quite substantially. And you see this also in Argentina with Carlos Veit, who I think was also 96 or 97, and that was political. They wanted to get him off the bench to pick a new judge that was going to be more favorable. It had nothing to do with the age. So it's tough. Thank you very much. Yeah, thank you very much. It's fascinating comparative legal study, in fact. Yeah. Thank you very much for this, Patrick. And to Ms. Alona, I would have, I think, two things. One is energy security dependent on external factors, on foreign actors, on, the Western countries? Yeah. Is energy security in Ukraine, of course, dependent, let's say, not maybe totally, but in majority on the Western countries right now? What to say more about dependence of energy security in Ukraine right now? And the second thing is that I have heard that building wind farms in Ukraine during the war is rational.
because it's quite easy to build them, and it's much more difficult to destroy them by the Russian, let's say, occupiers. So because if you hit, for example, a power plant, then you have no electricity in the whole region. But it's much more difficult to destroy all the turbines in wind farms. So paradoxically, it looks like building wind farms during the war is not so irrational as we think it is. Yeah, it is quite rational because it's much more difficult to destroy them. Yeah. So what do you think about those two issues? Mhm. Thank you very much for your questions. So first, I would like to divide it into two aspects on what like externally influences Ukrainian energy security. First, of course, is geopolitical factor of fossil fuels and whether how in prospect European countries will stay dependent on Russian fossil fuels and import, in particular Austria, right? Because we can see there's a lot of dependence on Russian gas there, and these are the political regimes that will stay supportive of Russia economically, right? There's some companies that are have their headquarters in the European Union, whether they will continue working with Russia. It's an important factor because this, of course, gives power, gives money, financing for Russia to stay viable for its economy, to continue producing more like fossil fuels, more weapons, and it's all interconnected in Russia. So this is the first factor, of course, that is influencing Ukraine directly on how European Union will stay dependent on fossil fuels, Russian ones. And the second one, of course, how European municipalities to which extent they are ready to partner and give investment to Ukrainian municipalities, because there was an experience of me when I was working in Greenpeace. We were working for the green reconstruction of Ukraine and tried to partner some municipalities in Germany, in Austria, and if we talk about local governments themselves, they're not very supportive of giving funds or partnering like economically with Ukrainian municipalities, because they don't have such like procedures in place, or they have their like state budget and allocated for their needs. So it's very long bureaucratic procedure. We are more talking about private investors. So another external factor or is on how maybe scared are foreign private investors to invest in Ukrainian economy, renewable energy now in times of war, because some investors see a lot of opportunities in times of war here, and they are very supportive of investing in Ukraine. We can see now a lot of like factories are being built, and on the other hand, a lot of investors are reluctant or scared, and this because also of corruption of Ukrainian government. You know, a lot of money that flows to Ukraine and they just disappear, and it's already being discussed in international level. Okay, the second part of your question was whether wind farms are a rational decision. Definitely they are, but if we talk about communities, here are some challenges once again, because if the procedure of like community itself to build a wind farm is not developed in Ukraine now. There's not like practices in place for like communities or municipal governments doing them themselves in these projects. And these cost a lot. So we can talk about once again private investors that will like bring some funds, get some like allowance from municipal governments, and just build these wind farms on the territory of municipality, right? But this electricity is once again whether it's good for energy security of Ukraine, because this electricity may be exported, and then is it good, right? When we domestic demand first to be satisfied, and then our energy to be like
supported. For local communities, now there is only like the first initial steps on introducing some windmills on communal infrastructure, or some windmill, for example, to provide energy for a few buildings, right? So there are now only projects in place for such procedures, but we hope that potentially there is a good opportunity. And sorry for long answer, there's one more factor that now is very mainstream one. European countries give their second-hand windmills to Ukraine. They give us grants, and our communities now welcome such grants presence. And now I know a few communities, in particular Chortki in Ternopil region, that is testing such windmills on how they will work in Ukrainian realities, because these are European ones. So this is a very good option because it's cheap, it's for free. And this is amazing if more foreign communities continue to provide even second-hand windmills to Ukraine for us to provide, even, at least in times of war, this emergency generation. Yes. Thank you. Thank you very much, Ms. Alona. Thank you very much for this interesting answer to my questions. And thank you. We always know more about Ukraine if we have people from Ukraine also here. So thank you very much for your participation. Thank you very much for your presence. One quick question to Professor Benito. Benito, is there any criminal investigation in Spain going on and concerning the president of the regional government in Valencia when it comes to this disaster that happened? There are several criminal investigations, not only regarding the president of the autonomous region of Valencia, but also regarding the president of the Spanish government. In my opinion, both cases are very near to what we would call a lawfare case. Spaniards are well known for its likelihood to pursue people in the criminal courts. We are over the average of the European Union in the rate of cases before the criminal courts, whereas in civil cases or administrative cases, we are under the average of the European Union. And in this case, in my opinion, maybe there is political accountability by the president of the autonomous region of Valencia. Maybe also political accountability is debatable by the president of the central government. But according to the law, the power to take action and take decisions in this crisis was in the Ministry of Interior and Justice of the regional government of Valencia, not in the hands of the president of the autonomous government. Yes. So going to the courts, in my opinion, is using judges to make politics, which sometimes has benefits. Yes. Yeah, thank you very much, Benito, for this. So what I see, it's Spain and Poland might be quite similar in this field. We also like to go to courts. It's quite emotional and political. The panelists. Thank you very much for all the presentations. Thank you very much for all the answers, for our discussions, especially for your presence here, for all your presentations. Very interesting, excellent, brilliant talks, and the opportunity of having you here. It's excellent opportunity also for Polish people to listen to you. So I would like to cordially thank you very much for being here. We have to finish our international panel right now, and then we can go. It's over. It's done. So thank you very much for being here. Thank you very much for this wonderful international panel. We'll be in contact. We'll be in touch. Thank you very much. Thank you. Bye. Thank you all. Thanks, David. Thank you. Thank you, Patrick. Thank you. Bye. Thank you, Benito. Thank you. Thank you. Thank you, Alona. Thank you, Alla. Thank you. Thank you, Edward, who is not here. Possible. Yeah, thank you for your talk also. It's excellent. See you once again. Thank you, Professor Olsa Tomanenko. Thank you for being here. And now there will be the national, let's say, part of our conference, and Professor Alfred Lutrzykowski will be chairing this panel, and we international panelists are just going for a break. And it's over for us. Thank you. Professor, up to you.
Można tą drugą część już. Panie profesorze, możecie zaczynać, bo tu widzę, że pani Oliwia jest, więc według planów jest opóźnienie 15 minut, ale możecie iść. Tutaj pan Bartosz daje sygnał. Tak, dzień dobry, jestem. Pan Bartosz tutaj musi dać sygnał i wszystko idzie dalej na YouTubie wtedy. Panie Bartoszu, proszę tutaj. Panie profesorze, Alfredzie, musi. Konferencji wygłosisz coś pewnie, tak? Na początek? Nie. Ja tak w ukryciu jako organizator, tylko już było powitanie, także proszę zaczynaj. Teraz zobaczymy, kto jest. Pani Oliwia już jest, przed chwileczką nawet tutaj była widoczna. Jesteśmy już na YouTubie. A teraz nie jesteśmy. Okej, teraz zaczynajmy. Halo, halo. Czy możemy powoli zaczynać? Halo? Tak, możemy zacząć. Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie. Miło mi jest, że będę mógł poprowadzić ten panel. Mamy niewielki poślizg czasowy, ale panel numer 1 dowodzony przez Dawida Bunikowskiego był niezwykle interesujący i myślę, że wybaczymy tym, którzy zrobili nam to wydłużenie. Nie mamy przerwy kawowej. Myślę, że uczestnicy tego panelu już zdążyli zażyć kaweczki i w takim razie zaczynamy. Przechodzę do krótkich informacji organizacyjnych. Mamy 5 referentów, 5 i mamy na to 50 minut. A z referatami trwającymi 10 minut jest tak, proszę Państwa, jak z przerwą w zajęciach. Sam zresztą czasami tak zwracam się do studentów ogłaszając przerwę, że 10-minutowa przerwa zgodnie z akademicką tradycją trwa po prostu kwadrans. A więc zaczynamy. Proszę Państwa, problematyka jest niezwykle interesująca. Przygotowane są bardzo ciekawie zapowiadające się wystąpienia, referaty. Ja pozwolę sobie tylko sprawdzić, czy mamy referentów. Pani magister Oliwia Radkiewicz. Halo, Pani Oliwio. Dzień dobry, jestem. Jest Pani? Proszę się pokazać. O, witamy. No nareszcie, tak. O, ukrywała się za tą jakąś tam przesłoną. Czy Pani magister Karolina Cedro? Straż Graniczna, proszę pokazać się. Tak, dokładnie, tak.
Dzień dobry. Ale nie widzimy buźki i munduru. Pewnie w mundurze jest pani. Jest. Nie, Bez dzisiaj munduru. Pan doktor Piotr Siebienda. Pewnie w mundurze będzie. Jestem. Panie doktorze, nie przybył, ale akurat to tak pewnie w związku z tytułem stały dyżur. Może jeszcze pan doktor jest na dyżurze. Pewnie dotrze na czas swojego referatu. Pan doktor Krzysztof Czarnecki, widzę ikonkę tylko. Panie doktorze, halo, jest pan? Jestem na stanowisku, tak, oczywiście. I pan doktor Michał Szewczyk. Panie doktorze, panie Michale. O, jeszcze nie to. O, zresztą z Włocławka do Bydgoszczy jest trochę tam parę kilometrów, prawda? A w Łodzi jeszcze tym bardziej, bo ja tutaj jestem w Łodzi. Proszę państwa, to co? Możemy zacząć. Ja chciałbym, jeśli państwo pozwolą, tytułem wprowadzenia zarządzanie kryzysowe. To zarządzanie kryzysowe, kiedykolwiek słyszę, to ktoś mówi, czy czytam o zarządzaniu kryzysowym, to natychmiast kojarzę to. O, tutaj u mnie jest odwrócony obraz. Czarny łabędź. No nie będę, myślę, tutaj nie ma w tym gronie potrzeby uzasadnienia, dlaczego mam takie skojarzenia. Ale tytułem wprowadzenia pozwólcie państwo, że odniosę się do Maslowa. Abraham Maslow napisał tak kiedyś, pisząc o dynamice i hierarchii potrzeb. Jeśli potrzeby fizjologiczne są dość dobrze zaspokojone, to pojawia się nowy zbiór potrzeb, który ogólnie można sklasyfikować jako potrzeby bezpieczeństwa. I tutaj w nawiasie Maslow wyjaśnia pewności, stabilności, oparcia, opieki, wolności od strachu, lęku i chaosu, struktury, porządku, prawa i granic. Napisał też silnego opiekuna. Jednakże w naszej kulturze u ludzi zdrowych, którym dobrze się powodzi, potrzeby bezpieczeństwa są w znacznym stopniu zaspokojone. Pokojowe, sprawnie funkcjonujące, silne, stabilne, dobrze zorganizowane społeczeństwo zapewnia swoim członkom, że czują się wystarczająco bezpiecznie. A my tu nagle mamy mówić o zarządzaniu kryzysowym, co kojarzy się rzeczywiście, czy to kojarzy się tak wprost z czasami pokoju, spokoju, pełnego bezpieczeństwa, dobrego naszego samopoczucia, czy ze stanem jakichś zagrożeń. Myślę, że ta kategoria zarządzania kryzysowe jest kategorią, którą posługiwać się należy i pamiętać o tym należy w czasach, kiedy żyje nam się jak najbardziej spokojnie. No, gdzieś tam może pojawić się jakiś czarny łabędź. Pani Oliwio, bardzo prosimy. Pani, to jeszcze zapowiem, no, muszę zapowiedzieć, prawda? Pani magister przyjechała w ogóle z Gorzowa, z Akademii Jakuba z Paraderza i mówić będzie o zarządzaniu kryzysowym w dobie zmian klimatycznych. Bardzo interesujący jest podtytuł. Rola samorządu terytorialnego w zapewnieniu bezpieczeństwa ekologicznego. Pani magister, bardzo prosimy. Dziękuję pięknie za to inspirujące wprowadzenie. Również zgadzam się z tym, że w tych najspokojniejszych czasach musimy najbardziej skupić się na zarządzaniu kryzysowym. Więc przygotowałam dzisiaj temat. Mam nadzieję, że moją prezentację widać. Jeszcze się tak upewnię. Czy widać? Dobrze, dziękuję. No więc w obliczu zmian klimatycznych to zarządzanie kryzysowe jest jednym z najważniejszych wyzwań, głównie także dla jednostek samorządu terytorialnego. Te skutki tych ekstremalnych zjawisk, które towarzyszą nam, zjawisk pogodowych, takie jak powodzie, susze, fale upałów, wpływają nie tylko na środowisko ekologiczne, ale także na nasze życie codzienne, na nasze bezpieczeństwo, ale także na gospodarkę i na infrastrukturę. Przechodząc właściwie do agendy mojego wystąpienia,
chciałabym zwrócić uwagę na cel tej prezentacji, a jej celem będzie ukazanie roli samorządów lokalnych w budowaniu systemów odporności ekologicznej oraz zarządzanie kryzysowe w ten sposób innowacyjny oraz zrównoważony. I to będzie główny cel mojego wystąpienia, zwrócenie uwagi na ten sposób właśnie innowacyjny oraz zrównoważony. Skupię się także na wyzwaniach, przed którymi stoją społeczności lokalne i przedstawię konkretne przykłady z kraju i ze świata, które mogą stanowić tą inspirację dla nas. Tak, tytułem właściwie wstępu, tytułem skupienia się, zmiany klimatyczne, jak już wspomniałam, są jednymi z najpoważniejszych wyzwań naszych czasów i te skutki odczuwają globalne społeczności, ale także lokalne samorządy. I tutaj głównie skupimy się na powodziach, na suszach i na falach upału, ze względu na to, że będą one najbardziej skupiały się też na naszym państwie. I w obliczu tych zagrożeń konieczne staje się to efektywne zarządzanie kryzysowe, czyli budowanie długofalowej odporności społecznej społeczności lokalnych na skutki zmian klimatycznych. I kluczową rolę odgrywają właśnie tutaj samorządy terytorialne ze względu na to, że są administracją najbliższą obywatelom i mają wyjątkową zdolność do reagowania na te lokalne potrzeby, czyli wdrażania rozwiązań dostosowanych do specyfiki danego obszaru, no i podejmowania tych działań prewencyjnych. Jednak, aby sprostać tym wyzwaniom, samorządy muszą korzystać właśnie z tych innowacyjnych narzędzi, z nowych technologii. I tutaj przechodząc do zarządzania kryzysowego, czyli do najważniejszej części, w kontekście zmian klimatycznych zarządzanie kryzysowe odnosimy do takiego zestawu działań, do strategii i również narzędzi, które mają na celu przewidywanie, minimalizowanie i reagowanie na zagrożenia, które wynikają z tych dynamicznych zmian klimatycznych. No i w tym miejscu pokusiłam się o przełożenie podstawowego schematu zarządzania kryzysowego, który skupi się stricte na zmianach klimatycznych. No i wyróżniłam tutaj główne aspekty tego pojęcia, czyli pierwszy, identyfikacja zagrożeń klimatycznych, która obejmuje analizę ryzyka związanego z ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi, właśnie takimi jak susze, fale upałów, burze, i tak dalej, i tak dalej. Kolejnym aspektem jest przygotowanie i planowanie, czyli opracowywanie tych strategii prewencyjnych, takich jak budowa infrastruktury odpornej na zmiany klimatyczne, wprowadzenie systemów wczesnego ostrzegania, no i przede wszystkim szkolenie ludności. Reagowanie na kryzysy, czyli działania, które mają na celu minimalizowanie tych skutków katastrof klimatycznych w momencie ich właśnie wystąpienia. Czyli tutaj na przykład możemy zaliczyć ewakuację mieszkańców, dostarczanie pomocy humanitarnej, no oraz zabezpieczenie infrastruktury krytycznej. I czwarty punkt, odbudowa i adaptacja, czyli procesy przywracania tego normalnego funkcjonowania społeczności po kryzysie z uwzględnieniem działań, które zwiększają odporność na przyszłe zagrożenia klimatyczne, czyli z wyciągnięciem wniosków z danego wydarzenia. No i zarządzanie kryzysowe w kontekście tych zmian klimatycznych wymaga zintegrowanego podejścia. Łączmy tutaj aspekty ekologiczne, społeczne, technologiczne, które wspierają zrównoważony rozwój i skupiają się na adaptacji lokalnych społeczeństw do nowych realiów klimatycznych. Tutaj pokusiłam się o wrzucenie dwóch definicji, które będą towarzyszyły nam podczas tej prezentacji. Nie będę może ich Państwu czytać, bo nie ma to sensu. Mogą sobie Państwo je tutaj przeanalizować. Są krótkie definicje, ale sens tego jest taki, porównania tych dwóch definicji, że razem to bezpieczeństwo ekologiczne i odporność społeczna stworzą fundamenty, na których samorządy terytorialne będą mogły budować systemy zarządzania kryzysowego i rozwijać te strategie adaptacyjne wobec zmian klimatycznych. I przechodząc do kolejnego slajdu, czyli do najważniejszego punktu dzisiejszego wystąpienia, czyli tych narzędzi, które wykorzystujemy do zarządzania kryzysowego na poziomie lokalnym.
ale również możemy je wykorzystywać na poziomie globalnym. Znany nam wszystkim bardzo dobrze system wczesnego ostrzegania, czyli te zintegrowane mechanizmy, które umożliwiają przewidywanie, monitorowanie, ostrzeganie przed tymi zagrożeniami, takimi właśnie jak katastrofy naturalne, zagrożenia klimatyczne czy biologiczne. I tutaj głównym celem tych systemów oczywiście jest minimalizowanie ryzyka strat ludzkich, materialnych, środowiskowych poprzez dostarczenie wcześniej informacji, które pozwalają na podjęcie działań zapobiegawczych lub ewakuacyjnych. Kolejne narzędzie, czyli wykorzystanie technologii Geographic Information System oraz sztucznej inteligencji w prognozowaniu zagrożeń. Myślę, że tutaj też nie ma co skupiać się na tym tak bardzo, bo wiem, że już goni mnie czas, a chciałabym najbardziej skupić się na rozwiązaniach bazujących na naturze, ponieważ one są bardzo często pomijane, a w moim odczuciu są równie ważnym elementem zarządzania kryzysowego w kontekście właśnie zmian klimatycznych. No i te rozwiązania to strategie oraz działania, które wykorzystują procesy i elementy naturalne w celu rozwiązywania tych problemów środowiskowych, społecznych oraz ekonomicznych. I skupiamy się tutaj na zwiększaniu odporności ekosystemów i społeczności na te zmiany klimatyczne, na minimalizowaniu negatywnego wpływu działalności człowieka na środowisko i jednocześnie wspieramy różnorodność biologiczną. No i tutaj kluczowe cechy rozwiązań opartych na naturze, czyli równowaga, wykorzystanie naturalnych procesów, minimalizowanie potrzeby bioróżnorodności, czyli działania poprawiają stan ekosystemów, sprzyjają zachowaniu tej różnorodności biologicznej i wielofunkcyjność, czyli często łączymy poprzez wykorzystywanie tych rozwiązań ochronę przed zagrożeniami, ale także rozwój gospodarczy, poprawę jakości życia i to, co już wspomniałam, czyli wzrost tej bioróżnorodności. Dostosowanie do lokalnych warunków, czyli specyficzne potrzeby i uwarunkowania danego obszaru możemy wykorzystać w sposób naturalny, dzięki czemu ochraniamy dalej środowisko i społeczeństwo. Jakie mamy przykłady tutaj? Na przykład zielone dachy retencyjne, ogrody deszczowe, miejskie lasy, zielone dachy, ochrona i odbudowa mokradeł, na przykład renaturyzacja rzek. Więc tego typu przykładów jest bardzo dużo, ale nie będę ich wymieniać, ponieważ przejdziemy może dalej, może do tych korzyści z zastosowania tego. Przede wszystkim ochrona przed zagrożeniami klimatycznymi, ale także wzrost jakości życia mieszkańców. Wiadomo, żyje nam się lepiej, gdy mamy dookoła zieleń, która uspokaja, która produkuje naturalne czynniki, a również wsparcie bioróżnorodności, ekonomia, rozwój lokalny, no i długoterminowa efektywność. Te rozwiązania, które bazują na naturze, stanowią obiecującą alternatywę dla tych tradycyjnych metod, dzięki temu, że są wielofunkcyjne i mają zdolności do integrowania tych potrzeb, po pierwsze ekologicznych, społecznych, ale także ekonomicznych. A więc w moim odczuciu są równie ważnym elementem jak poprzednie narzędzia do tego, aby budować odporność lokalnych społeczności na zmiany klimatyczne. I teraz właściwie przechodząc do krótkich przykładów, pokusiłam się o jeden przykład z zagranicy, jeden przykład z kraju. Rotterdam, czyli miasto odporne na wodę. No, Rotterdam leży poniżej poziomu morza, więc jest szczególnie narażony na powodzie i podnoszenie się tego poziomu wód. No i tutaj rozwiązaniem władz było powstanie parków retencyjnych, zielonych dachów i infrastruktury adaptacyjnej, czyli systemów przypompowni i podziemnych zbiorników na wodę. No i dzięki tym działaniom zmniejszono ryzyko powodzi, poprawiono jakość mieszkańców dzięki tym przestrzeniom zielonym
Przykładem jest Gdańsk, który stworzył systemy ochrony przeciwpowodziowej i tutaj miasto często doświadczało powodzi sztormowych i lokalnych podtopień w związku z tymi intensywnymi opadami deszczu i tutaj również zielona infrastruktura i nowoczesne systemy ostrzegania oraz edukacja mieszkańców, czyli kampanie promujące zbieranie wody deszczowej oraz działania zmniejszające ryzyko podtopień wpłynęły znacząco na tą redukcję tych podtopień i wzmocnienie odporności miasta na te zmiany. Przechodząc dalej, też właściwie bardzo ważne zagadnienie, czyli bariery oraz wyzwania wdrażania tych innowacyjnych rozwiązań. Tu też może tak wspomnę tylko pokrótce, bo widzę, że już czas mi nieubłaganie mija. Bariery finansowe i ekonomiczne. Głównie skupiamy się na tym, że po pierwsze jest brak stabilnych źródeł finansowania. Samorządy lokalne często mają ograniczone budżety, a finansowanie zewnętrzne jest trudne do uzyskania. Również w kontekście finansowania często w projektach budżetu są sektory, które wymagają dużego nakładu finansowego i one są na pierwszym planie, na przykład skupiające się na zdrowiu. Kolejną barierą finansową i ekonomiczną jest to, że korzyści z tych innowacyjnych rozwiązań często są widoczne dopiero po ubiegu lat, więc utrudnia to podejmowanie tych decyzji co do inwestycji. Bariery techniczne i technologiczne, tutaj mówimy o tym, że ta infrastruktura, ta starsza, która została już wdrożona, często nie jest kompatybilna z nowoczesnymi rozwiązaniami i zwiększamy również wtedy koszty modernizacji. Również tworzenie tych działań bazujących na naturze jest niezwykle kosztowne, ponieważ musimy mieć dostęp do specjalistycznych materiałów. Bariery społeczne i kulturowe. Tutaj głównie odnosimy się do tego, iż społeczeństwo nie jest edukowane w zakresie ekologicznym, w zakresie zmian klimatycznych. Bariery organizacyjne i instytucjonalne. Tutaj głównie chodzi o przepisy, które są dość niesprecyzowane, jeżeli chodzi o ochronę środowiska i zarządzanie kryzysowe. Bywają rozproszone, są niejednoznaczne, co utrudnia wdrażanie tych nowych rozwiązań. Bariery środowiskowe i przestrzenne. W zatłoczonych miastach ciężko będzie nam wygospodarować tereny pod infrastrukturę zieloną, a ta rosnąca intensywność tych zmian klimatycznych sprawia, że wdrażane rozwiązania mogą być niewystarczające w obliczu tych nieprzewidywalnych zagrożeń. Bariery polityczne i decyzyjne. Często spory polityczne mogą blokować wdrażanie projektów, nawet tych korzystnych dla społeczności. Skuteczne wdrażanie tych innowacyjnych rozwiązań wymaga również zaangażowanych liderów, których brak może znacząco opóźnić te działania. I przechodząc już do wniosków i do rekomendacji, aby nie przedłużać, po pierwsze konieczność adaptacji do zmian klimatycznych. To jest niewykluczone, że musimy działać w taki sposób, aby zapewnić adaptację do tych zmian klimatycznych dla naszych społeczeństw, ale również w kontekście globalnych. Kluczowa rola samorządów terytorialnych. Te jednostki samorządu terytorialnego będące najbliżej mieszkańców mają unikalną pozycję, mogą działać szybko, skutecznie w zakresie właśnie ochrony środowiska, ale też w zakresie zarządzania kryzysowego. Złożoność barier wdrożeniowych. Tutaj już mówiłam właściwie o tych barierach, więc nie będę ich kolejny raz przytaczać. Konieczność integracji działań i wielosektorowej współpracy. No tutaj głównie skupić trzeba się na współpracy różnych sektorów, czyli administracji publicznej, sektora prywatnego, również organizacji pozarządowych, ale także społeczności lokalnych. Jeżeli chodzi o rekomendacje, warto zastanowić się nad tym rozwojem polityk lokalnych w zakresie adaptacji do zmian klimatycznych.
po prostu skupić się w dużej mierze również na tym i zaznaczyć ważność tego zjawiska. Wykorzystanie nowoczesnych technologii, to już w sumie również wspomniałam, głównie skupiając się na tych rozwiązaniach opartych na naturze, edukacja i zaangażowaniu społeczne, prowadzenie kampanii informacyjnych wśród społeczeństwa, zwiększając poziom wiedzy na temat zmian klimatycznych. No i oraz dostosowanie przepisów prawnych i uproszczenie procedur, o czym wspominałam również wcześniej. No i tutaj właściwie podsumowując, przejdę już do slajdu końcowego. Aby skutecznie mierzyć się z tymi wyzwaniami klimatycznymi, konieczne jest systemowe podejście i ta integracja pomiędzy samorządami lokalnymi, pomiędzy społeczeństwami, no ale również samorządy powinny być wyposażone w odpowiednie narzędzia, wiedzę, ale także zasoby, aby sprostać tym wyzwaniom. I wdrożenie tych rekomendowanych działań pozwoli nie tylko zwiększyć bezpieczeństwo ekologiczne, ale także poprawi jakość życia mieszkańców i zapewni zrównoważony rozwój w przyszłości. Dziękuję pięknie za uwagę. Bardzo dziękuję pani magister. Wysłuchaliśmy interesującego, inspirującego wystąpienia. No i stało się tak, jak mówiłem. Nie wiem, tylko właśnie, bo dotarła do mnie informacja, że nie byłem słyszany. I na przykładzie wystąpienia pani magister mamy do czynienia z tą sytuacją, podobnie jak z przerwą na zajęciach. Kiedy ogłaszam 10-minutową przerwę, to niekiedy mówię zgodnie z tradycją akademicką, przerwa 10-minutowa trwa kwadrans. I pani magister zmieściła się w tym kwadransie. Bardzo dziękuję. Było to bardzo interesujące, tak powiedziałbym, innowacyjne podejście. Zainteresowało mnie to, ale to być może że w dyskusji, kiedy mówiła pani o działaniach, o rozwiązaniach opartych na naturze. O, to mnie zainteresowało. Bardzo dziękuję pani magister. Bardzo proszę pani magister Karolina Cedro. Zmiany współczesnych uwarunkowań migracji ekonomicznych do Polski. Bardzo proszę. Już o ten mundur nie będę drugi raz pytać. Pani magister, prosimy bardzo. Tylko bym prosiła o potwierdzenie, czy widać tę prezentację. Widać? Dobrze, dziękuję. Szanowni Państwo, zgodnie tutaj z zapowiedzią reprezentuję placówkę Straży Granicznej w Gorzowie Wielkopolskim, która jest podległa Nadodrzańskiemu Oddziału Straży Granicznej, a także, tak jak moja poprzedniczka, Akademii im. Jakuba Sparadyża w Gorzowie Wielkopolskim. No i dzisiaj chciałabym właśnie Państwu przedstawić zmiany współczesnych uwarunkowań migracji ekonomicznych do Polski. Z tym, że tutaj głównie skupić się na obszarze wyzwań, jakie zatrudnianie cudzoziemców, a także same migracje ekonomiczne do Polski, no ale także ogólnie do Unii Europejskiej, no, sprawiają pewne problemy, a także no, stawiają wyzwania w tym kontekście. Oj, chyba się coś nie przyłącza prezentacja. O. Słowem wstępu, jeżeli chodzi o współczesne uwarunkowania migracji ekonomicznych do Unii Europejskiej, no to państwa członkowskie od początku w zasadzie tutaj istnienia poszukują siły roboczej właśnie celem stabilizacji gospodarek przed trudnymi tutaj kryzysami typu ekonomicznego, głównie także przed inflacją. Głównym powodem tego jest starzejące się społeczeństwo, a także brak dostatecznej siły roboczej. Chcąc właśnie zrekompensować obecne braki na rynku pracy, Unia Europejska wprowadza szereg przepisów prawnych dla cudzoziemców, zarówno obejmujących tych z państw członkowskich, jak i spoza Unii. No jakby nie patrzeć, Unia stanowi atrakcyjny teren ekonomicznie, nie tylko jeżeli chodzi tutaj o cudzoziemców poszukujących pracy, no ale tutaj także jeżeli chodzi na przykład o tą nieuregulowaną migrację. Jeżeli chodzi o ostatnie rozwiązania prawne, udogodnienia w kwestii zatrudnienia cudzoziemców, no to szczególnie to tutaj będzie ten pakt migracyjny przyjęty przez Unię Europejską. Propozycja tutaj utworzenia jednego zezwolenia na pracę dla cudzoziemców, która ma po prostu ułatwić te procedury zarówno samego pobytu, jak i również tutaj zatrudnienia. Jeżeli chodzi o Polskę, takim ułatwieniem był program Poland Business Harbor, który właśnie tutaj zachęcał specjalistów z IT, a także tutaj z rozwiniętej
szeroko pojętej i informatycznej branży cudzoziemców właśnie do przyjazdu naszego kraju. Tutaj były wydawane wizy o celu 23. No a także ostatnio przyjęta strategia migracyjna 15 października, no, która jeszcze no, nie ma tych aktów implementacyjnych, no ale będzie tutaj całościowo tworzyć tą naszą politykę migracyjną, która jak wiadomo w Polsce no, jeszcze no, nie ma i w zasadzie no, nie ma kształtu i w zasadzie jej nie było. Jeżeli chodzi o te powszechne czynniki przyciągające pól i wypychające push migrantów do państw, no to są to zarówno różnorodne uwarunkowania, zarówno zewnętrzne, jak i wewnętrzne. One determinują rynek państw członkowskich Unii Europejskiej. Tutaj skupię się na tej prezentacji na ostatnich wydarzeniach, które miały miejsce no, nie tylko w Unii Europejskiej, ale także i na świecie. Unii także chodzi nie tylko o dywersyfikację i poszukiwanie wysokich klas specjalistów, czy to z branży IT, ale także o próbę znalezienia tańszej i także bardziej chętnej do pracy siły roboczej, która będzie w stanie uzupełnić te braki na rynku pracy, głównie tutaj w sektorach przemysłowych czy rolniczych, jeżeli tutaj chodzi o pracę sezonową. No, mimo to rynek pracownika uległ dynamicznym zmianom właśnie ze względu na ostatnie wydarzenia. No i nie tylko w Polsce, ale także w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej można spotkać pracownika w zasadzie z każdego zakątka świata. Chodzi tutaj o pracowników z Azji, Afryki, Ameryki Łacińskiej i tak dalej. Jeżeli chodzi o te zmiany uwarunkowań migracji ekonomicznej do Polski, no to główne takie wydarzenia jak pandemia COVID-19, kryzys na granicy polsko-białoruskiej czy wybuch wojny w Ukrainie, no ale nie tylko, spowodowały istotne zmiany w postaci rozrostu firm, które zajmują się pośrednictwem pracy, szczególnie outsourcingiem procesowym, usługowym czy wreszcie pracowniczym, który to ostatnio no, bardzo jest popularny właśnie tutaj, jeżeli chodzi o agencje pracy. Do czasu wybuchu wojny w Ukrainie, ale także troszeczkę po niej, można powiedzieć, że główną siłę roboczą w Polsce stanowili pracownicy bliscy kulturowo, tacy jak obywatele Ukrainy, obywatele Białorusi, Armenii, Rosji, Mołdawii czy Gruzji. No siłą rzeczy, ze względu tutaj na sankcje i traktowanie Rosji jako agresora, tych pracowników z Rosji no, znajdziemy mniej. Widoczny jest mimo to odpływ pracowników z Ukrainy na zachód na rzecz właśnie napływu obywateli państw Azji czy Ameryki Południowej i Łacińskiej, no, którzy skutecznie uzupełniają te wakaty po obywatelach Ukrainy. Żeby to potwierdzić, chciałabym tutaj zaprezentować Państwu badanie Migracja 2.0 Polska w globalnej walce o talenty z Azji, Ameryki Łacińskiej, które zostało przeprowadzone przez dwa podmioty, EWL Group i Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. Jest to dość świeże badanie przeprowadzone na przełomie marca i kwietnia 2024 roku, które objęło 450 pracujących w Polsce przybyszów z różnych krajów Azji i Ameryki Łacińskiej, takich jak Bangladesz, Chiny, Kirgistan, Malezja, Brazylia, Kolumbia czy Wenezuela. Co więcej, oprócz tego, że to badanie potwierdziło ten trend, że coraz bardziej są widoczne te narodowości na naszym rynku pracy, to cudzoziemcy wskazywali, że Polska jest dla nich atrakcyjnym krajem, zarówno pod względem warunków pracy, jak i życia. O rosnącym zainteresowaniu Polską, właśnie migrantów z tych krajów, świadczą także dane z urzędów wojewódzkich. W 2019 roku wydano 55 000 zezwoleń, ale w 2023 roku było to ponad 2705 tysięcy, czyli 5 razy więcej. Jeżeli chodzi także o dane z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, to w 2023 roku największy roczny przyrost w grupie pracujących cudzoziemców odnotowali Kolumbijczycy, następnie Nepalczycy i Argentyńczycy. Dla porównania wzrost tutaj liczby obywateli Ukrainy stanowił niecałe 2%, ale także wysokie notowania były tutaj w przypadku obywateli Białorusi. No, silny napływ Azjatów i Latynosów, można powiedzieć, że zaczął się po rosyjskiej agresji na Ukrainę w 2022 roku, który wywołał odpływ tysięcy ukraińskich mężczyzn.
Celem tutaj jeszcze potwierdzenia, jak to się zmieniało w kontekście obywatelstw na rynku pracy w Polsce, przytoczyłam Państwu tutaj dane statystyczne Straży Granicznej dotyczących cudzoziemców, wobec których stwierdzono nielegalne wykonywanie pracy, powierzenie wykonywania pracy i prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce. Są to informacje ogólnie dostępne. W informacji statystycznej jest to bodajże tabela numer 8, ale ja tutaj zestawiłam Państwu jedynie pierwsze półrocza 2022, 2023 i 2024. Jak widać, w 2022 roku jest to prawie 6 000 cudzoziemców, wobec których odnotowano właśnie to nielegalne wykonywanie pracy albo powierzenie czy prowadzenie działalności. No i mamy tylko parę narodowości, jak widzimy, Ukrainę, Gruzję, Białoruś na przykład. W 2023 roku jest mniej odnotowanych tych przypadków, no ale tutaj jeżeli chodzi o różnorodność narodowości, no to mamy Ukrainę, Mołdawię, Indię. No i tak odnotowujemy wysoki wzrost w takich obwodach jak Uzbekistan czy Turkmenistan. Z kolei w 2024 roku porównywalnie prawie co do 2022 roku, tutaj już mamy naprawdę dużo narodowości, pojawia się Nepal, Bangladesz, Tadżykistan, Kolumbia, Gruzja. Już podając same te tabele za pierwsze półrocza 2022, 2023, 2024, widoczne jest, jak ta liczba obywatelstw uległa znacznemu wydłużeniu na rzecz pojedynczych przypadków obywateli pochodzących z Azji, Ameryki Południowej i Łacińskiej, czy także Afryki. Akurat tutaj nie wykazywałam, ale proszę mi wierzyć, że te tabele naprawdę są obszerne i mogą obejmować nawet 90 obywatelstw. Podsumowując, generalnie zestawione statystyki, widoczna jest tendencja wzrostowa w stosunku do cudzoziemców z Azji czy Ameryki Południowej i Łacińskiej na rzecz widocznego spadku obywateli Ukrainy. Jeżeli chodzi generalnie o przyszłość migracji ekonomicznej w Unii Europejskiej, w tym także w Polsce, no to właśnie z tych kierunków jak Azja, Ameryka Południowa czy Łacińska, ta migracja siły roboczej wydaje się obiecująca ze względu na potencjał tej grupy. Według prognoz Komisji Europejskiej rynek pracy państw europejskich będzie potrzebował do 2050 roku, no to nie jest taki odległy czas, około 40 milionów cudzoziemskich pracobiorców. No, tak jak na wstępie mówiłam, zapotrzebowanie to będzie między innymi efektem niskiego przyrostu naturalnego, a także z procesem starzenia się społeczeństw państw europejskich. Być może ta teza okazać się błędna, ponieważ inne na przykład badania naukowe dowodzą, że emigranci spoza Unii pracują znacznie rzadziej niż Europejczycy. W skali całej Unii, ale to jest całej Unii, różnica ta wynosi 13%. Wśród osób w wieku od 20 do 64 lat aktywnych zawodowo jest 70% Europejczyków i 57 migrantów spoza Unii Europejskiej. A zatem migranci możliwe, że nie poprawią sytuacji na rynku pracy w państwach Unii Europejskiej, a ich obecność spowoduje wzrost wydatków na pomoc socjalną. Z tym, że proszę pamiętać, drodzy Państwo, że jeżeli migranci już decydują się na przyjazd do państw członkowskich Unii Europejskiej właśnie w celach zarobkowych, no to raczej, jeżeli nie znajdą pracy u docelowego pracodawcy, no to jeżeli ktoś przyjechał, otrzymał wizę na pracę, no to podejmie się tej pracy nawet za najniższą krajową. Jeszcze tutaj podsumowując, chciałabym dodać, jeżeli chodzi o wyzwania dotyczące zatrudnienia i pobytu takich osób w państwach członkowskich Unii Europejskiej, właśnie dotyczące rynku pracy, no to główne wyzwania, no to w zasadzie wszędzie jest obserwowalny ten wydłużony proces zatrudnienia tych cudzoziemców. Dotyczy to zarówno legalizacji. Cudzoziemiec zanim musi być zatrudniony, musi posiadać legalny pobyt, następnie następuje legalne zatrudnienie. I ten czas, który jest potrzebny właśnie do wyrobienia wizy czy zezwolenia na pracę, no wydłuża się. Stąd właśnie pomysł Unii Europejskiej na to jedno zezwolenie. No jest tak, że są różne problemy, jak bariery na przykład językowe. Przykładowo obywatele Kolumbii czy tutaj Wenezueli będą się posługiwać językiem hiszpańskim, co również może na przykład w Polsce sprawiać problemy, patrząc na to, że większość tutaj zna język angielski, chociaż tutaj można tak nie generalizować.
Ale no na przykład jeszcze w kontekście agencji pracy, pośrednictwa pracy, czy tak właśnie usług outsourcingowych, no może być właśnie problem w braku doinformowania tych cudzoziemców, chociaż tutaj IOM posiada taką aplikację, jak właśnie pomóc tutaj tych migrantów, jak tutaj ich integrować, więc możliwe, że i będzie to jakieś rozwiązania. Także dziękuję Państwu bardzo. Bardzo dziękujemy. To jest bardzo ważna, bardzo istotna problematyka o, powiedziałbym, delikatnej naturze, zwłaszcza w perspektywie politycznej, propagandowej. Bardzo dziękujemy pani magister. Czy pan doktor Piotr Siembida jest już? Jest. Tak, witamy już, serdecznie. Tak, już Panie jestem. doktorze. Mam nadzieję, że... Tutaj dowiadujemy się, że bezpieczeństwo to jest nie tylko kwestia dyżuru zapewne, ale to jest problem, o którym cały czas myślimy i czuwamy. Panie doktorze, bardzo proszę, ma pan 10 minut. Dobrze, bardzo dziękuję panu profesorowi, postaram się... Ale nie widzimy pana, panie doktorze, nie widzimy pana. Co, nie ma pan połączenia? Dobrze, bardzo prosimy. Czy jestem już widoczny i słyszalny? Tak? Bardzo tak, słyszymy pana, nie widzimy, ale słyszymy. Bardzo dziękuję. Myślę, że wkrótce panowie tutaj, którzy są odpowiedzialni za stronę techniczną, spowodują to, że będę widziany. Więc takich kilka uwag. Oczywiście mam świadomość, że przez ten kwadrans to zaledwie można będzie zarysować tę tematykę dotyczącą takiej sytuacji jak stały dyżur. Ja może zacząłbym tylko od przytoczenia, wydaje się, że takiej najbardziej odpowiedniej definicji na tę okoliczność dotyczącej bezpieczeństwa, czyli że bezpieczeństwo jest takim specyficznym stanem homeostazy społecznej, w której jednostki, grupy, ale także instytucje bez przeszkód mogą zaspokajać swoje potrzeby lub też spełniać swoje funkcje. To jest bardzo istotne i w tym momencie myślę, że warto podkreślić, że stan ten wymaga pewnego nieustannego podtrzymywania poprzez różnego rodzaju działania, nie tylko organizacyjne, ale także sprawdzające. Więc myślę, że powinniśmy szczególnie zwrócić uwagę na taką postać, którą staram się tutaj naprawdę w takiej formie bardzo okrojonej przedstawić. Nie tylko ze względów na skalę złożoności tematyki, ale także należało zwrócić uwagę, że stały dyżur jest pewnym elementem związanym z planem operacyjnym miasta, a to jest dokument już niejawny. Ale wracając do naszych refleksji, stały dyżur organu administracji samorządowej, w tym wypadku więc są to wszystko takie działania organizacyjne, które mają swoje podstawy. O czym jeszcze powinniśmy pamiętać? Tak naprawdę, mówiąc o stałym dyżurze, powinniśmy mieć przed oczyma pewien element grup dyspozycyjnych, czyli takich, które są odpowiedzialne za różnego rodzaju wymiary bezpieczeństwa. Począwszy od policji, poprzez Państwową Straż Pożarną, inspekcję sanitarną, ale także ratownictwo medyczne. W ramach tej struktury, której schemat Państwu przedstawiam, jest właśnie prezydent miasta, Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa i wreszcie Straż Miejska. Moglibyśmy tutaj pokusić się o szereg komentarzy, natomiast ja tylko chciałem zwrócić uwagę, że tak naprawdę tylko wobec Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Straży Miejskiej prezydent jest zwierzchnikiem hierarchicznym. Co z tego wynika? Szanowni Państwo, no wynika następujący wniosek, że tak naprawdę wobec innych struktur prezydent nie ma oddziaływania władczego, tak jak w przypadku tych wcześniej wymienionych. Proszę, żebyście Państwo o tym pamiętali, uwzględniając pewien lokalny system organizacji
zarządzania kryzysowego. Może kilka słów powiemy teraz na temat celu i organizacji stałego dyżuru, ponieważ to jest istotne. Tak naprawdę celem organizacji stałego dyżuru jest utworzenie, ale także sprawdzenie takiego efektywnego łańcucha przekazywania decyzji oraz koordynacji różnego rodzaju działań. Ja mam świadomość, że tutaj przekazuję informacje na pewnym stopniu ogólności, no ale tak jak wcześniej zastrzegłem, jest to po prostu konieczne. Czyli tak naprawdę testujemy pewne działania organizacyjne, które w określonych sytuacjach będziemy realizowali w praktyce. Na co należy jeszcze zwrócić uwagę w przypadku celu i organizacji stałego dyżuru? Właśnie to zachowanie i podtrzymywanie ciągłości procesu kierowania i koordynowania przez prezydenta miasta działaniami miejskich jednostek organizacyjnych tak naprawdę jest skupione na zaspokojeniu potrzeb mieszkańców i takiej organizacji społecznej, aby mogły funkcjonować także jeszcze inne struktury organizacyjne. O czym jeszcze powinniśmy wspomnieć? No, powinniśmy wspomnieć o pewnej modelowej strukturze i organizacji stałego dyżuru. Na co powinniśmy zwrócić uwagę? Że w ramach tego typu działalności zawsze istnieje kierownik stałego dyżuru, który jest przełożonym starszego dyżurnego, który ma z kolei pod sobą poszczególnych dyżurnych. Tutaj modelowo wyodrębnione w tym schemacie, który Państwu prezentuję i mam nadzieję, że jest bardzo dobrze widoczny. Kierownik miejskiej jednostki organizacyjnej, na przykład w przypadku Straży Miejskiej, bo to może być równie dobrze inna jednostka organizacyjna. Kierownikiem jest komendant Straży Miejskiej. Co powinniśmy podkreślić, jeśli chodzi o strukturę i organizację stałego dyżuru? Przede wszystkim to, że tryb pracy stałego dyżuru jest ciągły, czyli tak naprawdę całodobowy. Natomiast sama organizacja stałego dyżuru może być różna, jednak musi zakładać właśnie ten element związany z ciągłością jego funkcjonowania. Jeżeli miałbym scharakteryzować, na czym polega, tak powiem, samo zainicjowanie, czyli tak zwane rozwinięcie stałego dyżuru, to powinniśmy przede wszystkim uwzględnić tak jakby tryby, czy też przyczyny jego zainicjowania, czyli rozwinięcia. Tak naprawdę może to nastąpić w dowolnym momencie z inicjatywy organu nadrzędnego, w tym wypadku prezydenta miasta lub też osoby, która jest przez niego wskazana i upoważniona. Rozwinięcie stałego dyżuru może również nastąpić w celach ćwiczebnych i na szczęście my ćwiczymy to właśnie w warunkach ćwiczebnych tego typu sytuacje. Może również nastąpić na przykład z inicjatywy organu wojewody. Jeżeli Państwo pozwolicie, to teraz bardzo krótko nakreślę taki szkic paradygmatu funkcjonowania stałego dyżuru. Czyli jeżeli mielibyśmy wyodrębnić pewne procedury związane z przekazywaniem informacji. To jest wszystko bardzo ściśle, że tak powiem, sprecyzowane. W takich ogólnych zarysach możemy powiedzieć, że stały dyżur, w tym wypadku na przykład osoba, która nim kieruje w imieniu kierownika jednostki lub też dyrektora, odnotowuje takie podstawowe informacje, czyli potwierdza przyjęcia. Jest to w sposób taki wysoce sformalizowany. Przede wszystkim odnotowuje takie informacje jak funkcja, stopień przekazywanych informacji, zaewidencjonowane informacji, które zawierają się do wykonywania określonych decyzji, wreszcie przekazywania informacji zwrotnej w celu przekazania na przykład poziomu realizacji takiej informacji i wreszcie potwierdzenia sytuacji, że dyspozycje zostały właściwie zrozumiane i odebrane. Na co powinniśmy zwrócić szczególną uwagę w przypadku stałego dyżuru? Przede wszystkim ja tu zastanawiając się nad prezentacją i nad konstrukcją tej treści, pomyślałem, że należy wyodrębnić przede wszystkim formułę i funkcje zadaniowe stałego dyżuru. Stanowią one tak naprawdę integralny element strategii zarządzania kryzysowego. Ze względu na pewne zastrzeżenia, które wyraziłem na początku mojego wystąpienia, powinniśmy zwrócić uwagę także na to, że
stały dyżur stanowi element realizacji zadań wynikających z planu operacyjnego miasta. Więc myślę, że część z uczestników tego dzisiejszego spotkania pewnie ma świadomość, natomiast część nie, że jest to dokument niejawny, zatem, tak powiem, te informacje, które przekazuję, naprawdę zostały w sposób ostrożny dobrane. Natomiast są to, że tak powiem, pewien paradygmat funkcjonowania w sytuacjach kryzysowych. Co jeszcze należałoby wspomnieć w podsumowaniu tych refleksji? Szanowni Państwo, Straż Miejska stanowi istotny element w łańcuchu grup dyspozycyjnych, których domeną jest zapewnianie bezpieczeństwa w ramach powierzonych zadań. My tutaj nie możemy literalnie wymieniać tych zadań, natomiast jest ich co najmniej kilkanaście i one tak naprawdę skupiają się na odpowiednim zaspokojeniu potrzeb mieszkańców, ale także organizacji społecznej. Wreszcie każdy podmiot odpowiedzialny za rozwinięcie stałego dyżuru, bo to nie jest tylko jednostka taka, którą ja reprezentuję, powinien mieć świadomość istotności powierzonych zadań. Ja może tylko jeszcze naprawdę bardzo krótko rozwinę, co należy przez to rozumieć. No, chociażby taką sytuację, że osoby, które są wyznaczane do spełniania funkcji czy też uczestnictwa w stałym dyżurze, nie powinny mieć żadnych zobowiązań mobilizacyjnych. Ponieważ jeżeli by doszło do takiej sytuacji, to tak naprawdę stały dyżur ucierpiałby od strony organizacyjnej. Z mojej strony to wszystko. Ja starałem się naprawdę przekazać te informacje w sposób zwięzły, no ale taki, który nakreślałby problematykę mojego wystąpienia. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję panu, panie doktorze. No to właśnie mamy przykład. Dyscyplina w służbie i dyscyplina w słowie. Na marginesie wystąpienia pana doktora nasuwa mi się taka uwaga, no właśnie, żeby ktoś mógł spokojnie spać, to czuwać musi ktoś. Tak, to jest cytat z Szekspira. Niech z bólu ryczy ranny łoś, zwierz zdrów przebiega knieje. Ktoś nie śpi, aby spać mógł ktoś, to są zwyczajne dzieje. Dziękuję bardzo. Panie doktorze, bardzo dziękuję. Kłaniam się, do widzenia. Proszę państwa, pan doktor Krzysztof Czarnecki, kierownik, szef dzisiejszego seminarium, mówić będzie o tych sprawach, które muszą się pojawić w każdej sytuacji. A w związku z sytuacją kryzysową, to Krzysio, pewnie tych pieniążków trzeba jeszcze więcej. No i dowiemy się. Bardzo proszę, pan doktor Krzysztof Czarnecki. Dziękuję bardzo, panie profesorze. Panie profesorze, szanowni państwo, w swoim wystąpieniu chciałbym przedstawić najważniejsze instrumenty prawno-finansowe, które są przewidziane w naszym krajowym ustawodawstwie i za pomocą których jednostki samorządu terytorialnego mają możliwość finansowania różnych zadań związanych z wystąpieniem jakiegoś zjawiska, zdarzenia kryzysowego, bądź też z działaniami mającymi na celu przeciwdziałanie wystąpieniu takim właśnie jakimś niespodziewanym, trudnym, kryzysowym zjawiskom. Kluczowymi aktami prawnymi, do których będę się odwoływał w swojej prezentacji, są 3 ustawy. 2 z nich stanowią już prawo obowiązujące od wielu lat. 3. akt zaś jest dopiero projektem znajdującym się na etapie prac legislacyjnych, aczkolwiek na etapie już dosyć mocno zaawansowanym. Będę zatem odwoływał się do ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, do ustawy z 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym, a także mówiąc właśnie o tych perspektywach, o rozwiązaniach, które dopiero wejdą w życie, chciałbym odnieść się do rozwiązań, które przewiduje projekt ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej. Ustawy, o której już mówiono od długiego czasu, do uchwalenia której przymiarki trwały od kilku lat. No rzeczywiście teraz ten proces legislacyjny nabrał tempa. Rządowy projekt wpłynął do Sejmu 18 września tego roku, zaś 3. czytanie odbyło się na początku listopada. Ustawa została przekazana do Senatu. Senat uchwalił
poprawki i 21 listopada ustawa trafiła ponownie do Sejmu. Te poprawki będą głosowane, zaś wszystko wskazuje na to, że z dniem 1 stycznia roku 2025 akt ten wejdzie w życie. Szanowni Państwo, pierwszym instrumentem prawno-finansowym, który chciałbym omówić, to jest rezerwa ogólna planowana w budżetach jednostek samorządu terytorialnego. I o tej rezerwie mówi nam artykuł 222 ustawy o finansach publicznych, stanowiąc, iż w budżecie JST tworzy się rezerwę ogólną w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu JST przewidzianych w danym roku. Co możemy o tej rezerwie powiedzieć? Otóż taka rezerwa w budżecie JST jest tylko jedna, w przeciwieństwie do rezerw celowych, których może być więcej. Rezerwa ta ma charakter obligatoryjny, na co wyraźnie wskazuje sformułowanie przepisu przez ustawodawcę. No i rezerwa ta może zostać przeznaczona na dowolny wydatek jednostki samorządu terytorialnego związany z realizacją jej zadań, a którego nie można było przewidzieć w dniu uchwalania budżetu. Tak więc, proszę Państwa, jeżeli zdarzyłaby się taka sytuacja, iż konieczne byłoby zwiększenie jakichś wydatków na finansowanie działań podejmowanych przez JST, a które były spowodowane właśnie wystąpieniem sytuacji nadzwyczajnej, kryzysowej, to będzie możliwe sięgnięcie po środki takiej rezerwy ogólnej. Tutaj, proszę Państwa, musimy też pamiętać o tym, że gdy mówimy o rezerwach budżetowych, to wbrew takiemu potocznemu rozumieniu pojęcia rezerwy, które funkcjonuje w języku potocznym, nie mamy tutaj do czynienia z regulacjami dotyczącymi gospodarowania jakimiś zapasami finansów, jakimiś nadwyżkami pochodzącymi z lat poprzednich, ponieważ de facto my poruszamy się w obrębie budżetu, pewnego planu finansowego, jakim jest budżet, jakim jest uchwała budżetowa. Czyli tak naprawdę o rezerwach, zarówno o rezerwie ogólnej, jak i o rezerwach celowych, możemy powiedzieć, że są to pewne zaplanowane dodatkowe limity uwzględnione w uchwale budżetowej, które w przypadku rezerwy ogólnej nie mają sprecyzowanego przeznaczenia, a w przypadku rezerw celowych już to przeznaczenie mają. Czyli po prostu tworzymy sobie takie dodatkowe podziałki klasyfikacji budżetowej, z których w razie czego będziemy mogli dokonywać przeniesień celem zwiększenia wydatków w innych podziałkach klasyfikacji budżetowej po stronie wydatków, o ile zajdzie taka potrzeba. Przy czym musimy pamiętać, że ustawa o finansach publicznych powierza dysponowanie środkami z rezerwy, zarówno ogólnej, jak i z rezerw celowych, zarządowi jednostki samorządu terytorialnego. Oznacza to więc, że dokonywanie przeniesień w obrębie uchwały budżetowej polegające na wykorzystaniu rezerwy nie jest de facto nowelizacją budżetu, a więc nie musi tutaj być w to zaangażowany organ stanowiący JST. Przy czym mówiąc o zarządzie jednostki samorządu terytorialnego, ustawa o finansach publicznych nakazuje pod tym pojęciem rozumieć również odpowiednio wójta, burmistrza bądź prezydenta miasta, którzy pełnią rolę monokratycznego organu wykonawczego w gminie. Rezerwa budżetowa, szanowni Państwo, jest takim instrumentem, dzięki któremu możemy uelastycznić nasz budżet, przy czym oczywiście stopień tego uelastycznienia jest różny. W przypadku rezerwy ogólnej dosyć szeroki, w przypadku rezerw celowych już nie. Drugim instrumentem jest już wspomniana właśnie rezerwa celowa. Rezerwy celowe zostały unormowane w tym samym artykule 222 ustawy o finansach publicznych, aczkolwiek w ustępie 2, punkty 1 do 3. I tutaj jest pewna różnica, mianowicie rezerwy celowe zasadniczo mają charakter fakultatywny. Ustawodawca stwierdził bowiem, że one mogą być tworzone i wymienił pewne przypadki, w których to może się zdarzyć.
Nas będzie interesował ten ostatni przypadek, zakładający utworzenie rezerwy celowej w sytuacji, gdy odrębne ustawy tak stanowią. I tutaj przykładem właśnie tego typu rezerwy będzie rezerwa celowa przewidziana w ustawie o zarządzaniu kryzysowym, konkretnie w jej artykule 26 ustęp 4. I co ciekawe, tak jak wspomniałem, zasadniczo rezerwy celowe są fakultatywne, ale ta rezerwa jako jedyna w budżecie JST ma charakter obligatoryjny, bowiem ten przepis szczególny artykułu 26 ustęp 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym, funkcjonujący na zasadzie lex specialis wobec przepisów ustawy o finansach publicznych, mówi nam, że ta rezerwa jest obowiązkowa. Tutaj ustawodawca wyraźnie powiedział, tworzy się rezerwę. Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. W dodatku została określona jej wysokość. Nie może być ona mniejsza niż 1/2% wydatków budżetu JST. A tutaj jeszcze uszczegóławiając, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. Ta rezerwa jest już ukierunkowana, a więc może być wydatkowana tylko zgodnie z przeznaczeniem, tak jak to zostało w powyższym przepisie określone. Natomiast katalog zadań własnych JST z zakresu zarządzania kryzysowego znajduje się w przepisach wielu ustaw. Znajdziemy te zadania w ustawie o zarządzaniu kryzysowym, ale również w ustawie o samorządzie gminnym, w ustawie Prawo wodne i jeszcze w wielu innych aktach prawnych. Tą kwestię możemy już w tym momencie pominąć, bowiem o zasadzie podziału rezerwy już wspomniałem wcześniej, zarówno rezerwy ogólnej, jak i rezerwy celowej, że następuje to w drodze przeniesień. Innymi słowy, po prostu następuje zmniejszenie limitu w podziałce klasyfikacji budżetowej obejmującej rezerwę na rzecz zwiększenia tego limitu w innej podziałce klasyfikacji budżetowej, która dotyczy jakiegoś konkretnego wydatku, który w danym momencie powinien zostać poniesiony w związku z wystąpieniem sytuacji nadzwyczajnej, sytuacji kryzysowej. Szanowni Państwo, kolejnymi instrumentami prawnofinansowymi wspomagającymi finansowanie różnych nieprzewidzianych zdarzeń, nieprzewidzianych wydatków są dotacje. Konkretnie będą tutaj w grę wchodziły dotacje celowe, przy czym one będą mogły przybrać postać dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, bądź dotacji celowych na finansowanie bądź dofinansowanie zadań własnych realizowanych przez JST. Proszę Państwa, przepis artykułu 26 ustępy 1-3 ustawy o zarządzaniu kryzysowym mówią nam, że finansowanie zadań własnych przez samorządy powinno być uwzględnione przy planowaniu budżetowym w tychże jednostkach, natomiast finansowanie wykonywania zadań zarządzania kryzysowego na poziomie centralnym, krajowym planuje się w budżecie państwa. Ale korzystając ze znanej konstrukcji zlecenia zadania przez organy administracji rządowej, administracji samorządowej, również i w przypadku zarządzania kryzysowego takie zlecenie może nastąpić, dlatego że po prostu jednostka samorządu terytorialnego będzie w stanie częściej wykonać to zadanie w sposób bardziej skuteczny, ma bardziej, powiedzmy, rozbudowane struktury w terenie niż organy administracji rządowej, działa bliżej obywatela, jest w stanie lepiej rozpoznać takie potrzeby. Jeżeli dojdzie rzeczywiście do zlecenia takiego zadania, no to wówczas po prostu trzeba będzie po prostu sięgnąć po instrument finansowania dotacyjnego, jakim jest dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. I taka dotacja, proszę Państwa, ma charakter obligatoryjny. Co więcej, ta dotacja powinna być przekazana w kwocie zapewniającej pełną i terminową realizację danego zadania. To oczywiście czasami bywa powodem konfliktów i sporów pomiędzy samorządem terytorialnym a organami administracji rządowej, gdyż pojawiają się niekiedy nawet dosyć daleko idące rozbieżności co do sposobu obliczania wysokości należnej dotacji. Tak jak wspomniałem, przewidziana jest również w tych przepisach fakultatywna dotacja
na dofinansowanie zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Tutaj przepis nam mówi, że JST mogą otrzymywać dotacje celowe z budżetu państwa na te zadania. Generalnie mechanizm finansowania zadań własnych za pomocą dotacji budżetowych z budżetu państwa nie jest najlepszym rozwiązaniem, ponieważ on wpływa w mniejszy lub większy sposób na ograniczenie samodzielności finansowej jednostek samorządu terytorialnego, ale tej kwestii jakby nie ma czasu, żeby bliżej rozwinąć. Proszę Państwa, okazuje się, że niekiedy wsparciem dla jednostki samorządu terytorialnego niekoniecznie muszą być dotacje przekazywane na przykład właśnie z budżetu państwa, ale może być po prostu taką pomocą pewna interwencja legislacyjna ze strony ustawodawcy, która w sposób doraźny wprowadzi pewnego rodzaju zmiany proceduralne, na przykład w zakresie uchwalania uchwały budżetowej w JST. I proszę zobaczyć, z takim przypadkiem rzeczywiście mieliśmy w czasie pandemii COVID-19, kiedy to na mocy ustawy z 2 marca roku 2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem tej choroby przewidziano rozwiązanie polegające na tym, iż uchwałę budżetową organy stanowiące JST będą mogły w przypadku uchwały na rok 2021 przyjąć najpóźniej do dnia 31 marca roku 2021. Było to pewnego rodzaju odstępstwo od rozwiązania funkcjonującego w ustawie o finansach publicznych, bowiem zasadniczo uchwała budżetowa powinna być podjęta zgodnie z zasadą uprzedniości do końca danego roku budżetowego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach najpóźniej do 31 stycznia roku następnego. Tutaj nastąpiło wydłużenie terminu o 2 miesiące, co umożliwiło samorządowcom po prostu lepsze opanowanie sytuacji, przyjrzenie się, w jaki sposób w warunkach niewątpliwie sytuacji mocno kryzysowej ten budżet planować. Nawiasem mówiąc, to jednorazowe rozwiązanie dotyczące uchwały budżetowej na rok 2021 było takim pewnym chwilowym powrotem do przeszłości. Bowiem, proszę Państwa, pod rządami ustaw o finansach publicznych z lat 1998 i 2005 termin 31 marca każdego roku budżetowego był tym terminem granicznym. Później on został właśnie skrócony do obecnej postaci, czyli do dnia 31 stycznia. No i proszę Państwa, przechodząc już teraz do kwestii związanych z perspektywami na przyszłość i o tych rozwiązaniach, które przewiduje nieobowiązująca jeszcze ustawa o ochronie ludności i obronie cywilnej. Otóż, proszę Państwa, ta ustawa wpłynie dosyć dalece na zadania, które będą stały przed jednostkami samorządu terytorialnego i która również wpłynie na finanse jednostek samorządu terytorialnego. Bowiem zarówno wójt, odpowiednio również burmistrz czy prezydent miasta, a także starosta staną się terytorialnymi organami ochrony ludności. Marszałek województwa z kolei został zakwalifikowany jako tak zwany pozostały organ ochrony ludności. I na te wszystkie wymienione przed chwilą podmioty został nałożony szereg nowych zadań własnych. De facto na jednostkę samorządu terytorialnego. Na gminy, na powiaty i na samorząd województwa te zadania zostały nałożone. Przy czym katalogi tych zadań w projektowanej ustawie są bardzo obszerne. Artykuł 10, gdy chodzi o samorząd gminny, artykuł 11, gdy chodzi o samorząd powiatowy. No i teraz w jaki sposób powinno zostać zapewnione finansowanie tychże właśnie zadań? Tutaj odpowiedzi udziela nam sama Konstytucja RP, konkretniej artykuł 167, a zwłaszcza ustęp 4 tegoż artykułu, mówiący, że zmiany w zakresie zadań i kompetencji jednostek samorządu terytorialnego następują wraz z odpowiednimi zmianami w podziale dochodów publicznych. No i pojawia się pytanie w takim razie, w jaki sposób ustawodawca postanowił tą kwestię rozwiązać. Czy jest tutaj jakiś innowacyjny instrument finansowania przewidziany, czy też nie? Lektura dalszych przepisów ustawy pokazuje nam, że takiej innowacji niestety tutaj nie będzie.
został przewidziany przede wszystkim dotacyjny instrument finansowania, utrzymujący tą konstrukcję, o której już przed chwileczką mówiłem. Jeżeli mamy do czynienia z zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej, wówczas będziemy mieli do czynienia z obligatoryjną dotacją celową przekazywaną z budżetu państwa. Dotacje te będą przekazywane, tak jak dotychczas to ma miejsce, przez wojewodów. Będzie zawierana umowa, tak jak to ma miejsce w przypadku dotacji celowych, a zadanie mogło będzie zostać sfinansowane nawet w 100% kosztów. Również będzie możliwość sięgnięcia do wspomnianej już rezerwy celowej z artykułu 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym, aczkolwiek musimy tutaj w tym momencie pamiętać, że te zadania, na finansowanie których dotychczas ta rezerwa służy, one wcale nie znikną. Katalog ulega poszerzeniu. Pojawia się zatem pytanie, czy ten model finansowania okaże się wydolny i skuteczny. Dopiero praktyka stosowania ustawy pozwoli nam udzielić odpowiedzi na te pytania. Kolejne budżety, kolejne uchwały budżetowe podejmowane przez jednostki samorządu terytorialnego pokażą nam kształt finansowania tychże zadań, pozwolą zorientować się, czy zaplanowane w budżecie państwa dotacje na ten cel rzeczywiście będą spełniały ten wymóg adekwatności. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Bardzo dziękuję panu doktorowi za niezwykle interesujący, ważny wykład. Uzyskaliśmy tutaj pakiet informacji, jak to jest właśnie z zabezpieczeniem owej kasy na rozmaite przewidziane i niekiedy nieprzewidziane wydatki. Panie doktorze, bardzo, bardzo dziękuję. Dziękuję również. Zapraszam pana doktora Michała Szewczyka, który mówić będzie o jawności w działaniach organów samorządu terytorialnego. Panie doktorze, witam. Dzień dobry. I oddaję panu głos. Ma pan co najmniej 10 minut. Dzień dobry panie profesorze, witam pana profesora, witam państwa. Miło z państwa spotkać, choćby zdalnie. Proszę tylko jeszcze o chwilę cierpliwości, bo spróbuję, mówiąc kolokwialnie, załadować prezentację. Czekamy, niech ta technika się spisuje. Przyznam szczerze, że za bardzo na razie mi się to nie udaje. Nie wiem, czy państwo tutaj macie jakiś pomysł techniczny, co muszę zrobić, bo dodaję tę prezentację tak samo jak na zajęciach. Krzysztof, nie wiem, czy jesteś jeszcze? Jestem. Michał, za pomocą przycisku udostępnij, tak? Próbujesz? No tak, za pomocą przycisku udostępnij, przeglądaj mój komputer, wybieram prezentację z komputera, klikam otwórz. Nie, wiesz co, proponuję inaczej. Wiesz co, zrób może w formie udostępnienia okna. Okay. Otwórz sobie prezentację w PowerPoincie, najlepiej od razu zmaksymalizuj ekran i potem kliknij w przycisk udostępnij. Techniczne już z państwem jestem. Temat mojego wystąpienia widzicie państwo na ekranie. Będzie on dotyczył szeroko pojętej zasady jawności na poziomie organów samorządu terytorialnego z odniesieniem do wybranych problemów z praktyki. Prawdę powiedziawszy, prowadzę to wystąpienie z siedziby organu administracji publicznej, czyli z Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, gdzie się
też tego typu sprawami zajmujemy, będąc jakby organem wyższego stopnia w stosunku do organów samorządu terytorialnego i no, rozpoznajemy oczywiście również decyzje, znaczy odwołania od decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej. Szanowni Państwo, zasada jawności działalności organów władzy publicznej, mówiąc szerzej, jest uznawana za pewien element koncepcji otwartego rządu, koncepcji anglosaskiej, która wykazuje bezpośredni związek z wieloma fundamentalnymi zasadami ustrojowymi współczesnych państw demokratycznych. Wydaje się, że w pierwszej kolejności z zasadą suwerenności narodu, natomiast wydaje się, że oczywisty związek zachodzi również pomiędzy koncepcją otwartego rządu a zasadami demokracji, państwa prawnego. Jeżeli chodzi o naszą ustawę zasadniczą, warto również odwołać się do postanowień preambuły, w których mowa jest między innymi o konieczności rzetelnego i sprawnego działania instytucji publicznych. Koncepcja otwartego rządu w najbardziej ogólnym ujęciu zakłada, że przejrzystość, transparentność, jawność działania organów władzy publicznej jest czymś bardzo pozytywnym, co sprzyja kształtowaniu się społeczeństwa obywatelskiego i jest warunkiem koniecznym do tego, żeby można było sprawować właściwą kontrolę tych, którzy tę władzę w imieniu suwerena sprawują. Jednym z aspektów zasady otwartego rządu jest bez wątpienia zasada jawności działania organów władzy publicznej, która, szanowni Państwo, odnosi się również w Polsce do pozapaństwowych podmiotów władzy publicznej, a więc do organów samorządu terytorialnego. Pewnym wstępnym problemem, o którym warto, myślę, powiedzieć, jest to, że mamy w tym obszarze tematycznym pewien problem związany z wielością regulacji prawnych. Bo gdy idzie już o kwestię szeroko pojętego dostępu do informacji publicznej, powiązanego przecież immanentnie z zasadą jawności działalności organów władzy publicznej, to ta problematyka, gdy idzie o podmioty samorządowe, tak naprawdę uregulowana jest w tych wszystkich aktach prawnych, których tytuły pozwoliłem sobie tutaj wymienić na ekranie. W nawiasie podając Państwu datę wejścia w życie właściwych regulacji, co też jest tutaj dosyć istotne. Oczywiście najstarszą historię posiadają regulacje konstytucyjne. Artykuł 61 naszej ustawy zasadniczej, który widzicie Państwo w tym momencie na ekranie, ustanawia publiczne, podmiotowe prawo dostępu do informacji publicznej. Chociaż pojęciem informacji publicznej ustrojodawca się w tym artykule nie posłużył. W ustępie drugim, który tutaj pozwoliłem sobie zaznaczyć kolorem czerwonym, wskazano również, co konkretnie w zakresie tego prawa się mieści, jakie konkretne uprawnienia posiadają podmioty, którym to prawo przysługuje. Natomiast problem zaczyna się na poziomie podkonstytucyjnym, dlatego że zasada jawności działania organów samorządu terytorialnego została sformułowana explicite w 3 ustawach samorządowych, czyli w ustawie o samorządzie gminnym, powiatowym i województwa. Tej zasady nie było w pierwotnych tekstach tych ustaw. Zostały te zasady do tych ustaw dodane w drodze nowelizacji, które weszły w życie 30 maja 2001 roku. Przepisy zarówno w ustawie o samorządzie gminnym, jak i powiatowym, jak i województwa są analogiczne, tak? Z tą różnicą oczywiście, że odnoszą się do organów innych jednostek samorządu terytorialnego, odpowiednio gminy, powiatu i województwa. Przy czym nie możemy zapomnieć oczywiście również o tym, że od 1 stycznia 2002 roku obowiązuje ustawa o dostępie do informacji publicznej, która w założeniu jej twórców miała być takim aktem, byśmy powiedzieli, fundamentalnym, ustrojowym z zakresu tej tematyki. No i należy sobie zadać wstępne pytanie, jaki jest wzajemny stosunek pomiędzy regulacjami ustaw samorządowych a ustawą o dostępie do informacji publicznej.
Wydaje się, że przepisy zawarte w ustawach samorządowych stanowią tutaj swoiste lex specialis w stosunku do ustawy o dostępie do informacji publicznej. Natomiast bliższa analiza tych regulacji, czyli regulacji zawartych w ustawie o dostępie do informacji publicznej oraz w ustawach samorządowych, chyba powinna prowadzić do konkluzji, że przepisy te powinniśmy starać się stosować łącznie, dlatego że one zasadniczo nie wykluczają siebie nawzajem. Można postawić tezę o ich pewnej kompatybilności. Szanowni Państwo, kolejny problem, na który chciałbym Państwu zwrócić uwagę, to problem tego, kto w zasadzie na poziomie samorządowym jest podmiotem zobowiązanym do udostępniania informacji publicznej. I tutaj w literaturze przedmiotu można spotkać na ten temat różne poglądy. Choćby taki pogląd, że to same jednostki samorządu terytorialnego, a więc gminy, powiaty i województwa są tymi podmiotami zobowiązanymi. No oczywiście z takim poglądem nie można się zgodzić, dlatego że i ustawy samorządowe, których przepisy przed chwilą Państwo widzieliście, i ustawa o dostępie do informacji publicznej czyni podmiotami zobowiązanymi organy władzy publicznej. Czyli w tym przypadku, Szanowni Państwo, na poziomie jednostek samorządu terytorialnego uznać należy, że to organy tych jednostek, zarówno stanowiące i kontrolne, jak również wykonawcze, są podmiotami zobowiązanymi do udostępniania informacji publicznych. I teraz, Szanowni Państwo, ustawa o dostępie do informacji publicznej ustanawia 4 takie podstawowe formy udostępniania informacji publicznej, które widzicie Państwo w tym momencie wymienione na ekranie. Pierwszą z nich jest ogłaszanie informacji publicznych w Biuletynie Informacji Publicznej. I tu się pojawia kolejny problem. Taki oto, czy organy danej jednostki samorządu terytorialnego, mam na myśli z jednej strony organ stanowiący i kontrolny, z drugiej strony organ wykonawczy, powinny posiadać swoje własne podmiotowe strony Biuletynu Informacji Publicznej. Wydaje się, że tak, dlatego że ustawa o dostępie do informacji publicznej zdaje się nakazywać każdemu podmiotowi zobowiązanemu posiadanie własnej strony podmiotowej BIP. W praktyce jednak taka sytuacja w zasadzie nie występuje. Można domniemywać, że to z tego powodu, że oba te rodzaje organów na poziomie poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego posiadają wspólny urząd, wspólny aparat pomocniczy, który zajmuje się ich obsługą. Gdyż jak wiadomo, Szanowni Państwo, organy stanowiące i kontrolne, czy to Rada Gminy, czy Rada Powiatu, czy Sejmik Województwa, nie posiadają swoich własnych urzędów, tak, aparatów pomocniczych. Tylko ich obsługą zajmują się urzędy gmin, starostwa powiatowe, urzędy marszałkowskie i tak dalej. Często oczywiście są to pewne wydzielone działy, departamenty, biura, komórki w tych urzędach, tak? Natomiast nadal mówimy o pewnej strukturze urzędu pozostającej pod kierownictwem czy to wójta, burmistrza, prezydenta, czy starosty, czy marszałka województwa. Tu akurat przy okazji BIP-u jest jeszcze jeden problem, mianowicie dotyczy on, powiedziałbym, szerszej luki prawnej, sprowadzającej się do tego, że przepisy, czy to ustaw samorządowych, czy przede wszystkim ustawa o dostępie do informacji publicznej, nie ustanawia żadnych środków zaskarżenia, które przysługiwałyby w przypadku, w którym podmiot zobowiązany nie prowadziłby w ogóle strony BIP-u albo nie umieszczałby tam wymaganych informacji. Nie przysługuje na taką okoliczność żaden środek zaskarżenia. Oczywiście można tutaj w grę wejść odpowiedzialność karna, o której mowa w artykule 23 UDIP, który Państwo widzicie na swoim ekranie. Tylko że tutaj też powstają daleko idące wątpliwości dotyczące organów kolegialnych, tak? Dlatego że ta odpowiedzialność karna ma charakter zindywidualizowany, więc powstaje pytanie, komu należałoby ją przypisać w sytuacji, w której to Rada Gminy, Rada Powiatu czy Sejmik Województwa nie miałyby swoich stron BIP lub też nie umieszczałyby tam wymaganych informacji.
No dobrze, Szanowni Państwo, tu się generalnie wpisuje ta moja ostatnia uwaga w obserwację dotyczącą tego, że zdecydowanie więcej problemów, jeżeli chodzi o zasadę jawności, udostępnianie informacji publicznej na poziomie samorządowym, mamy w przypadku organów kolegialnych. Dlatego, że, jeszcze ten wątek rozwinę, wydaje się, że regulacje dotyczące zasady jawności, udostępniania informacji są nie do końca dobrze zsynchronizowane ze specyfiką funkcjonowania tych organów stanowiących i kontrolnych jednostek samorządu terytorialnego. Kolejna forma udostępniania informacji publicznej to jest wstęp na posiedzenia Rady Gminy, Rady Powiatu, Sejmiku Województwa, a także ich komisji. Co istotne, Szanowni Państwo, to prawo wstępu nie jest ograniczone wyłącznie do członków danych wspólnot samorządowych. Tak? Czyli to mogą być również osoby niezamieszkujące na terenie danych jednostek. Tutaj szczególną rolę należy przypisać przewodniczącym, czy to Rady Gminy, czy Rady Powiatu, czy Sejmiku Województwa, a także przewodniczącym poszczególnych komisji tych organów, którzy są zobowiązani do tego, żeby zapewnić warunki umożliwiające realne urzeczywistnienie tego prawa, a jedynie w sytuacjach tak zwanej, powiedziałbym, ostatecznej ostateczności podmioty te są uprawnione do tego, żeby wprowadzać obiektywne i niedyskryminujące zasady, w oparciu o które ten wstęp na posiedzenia będzie limitowany, na przykład z uwagi na brak wystarczającej liczby miejsc. Tutaj też pewna uwaga taka o bardziej generalnym charakterze, to znaczy jeżeli ktoś się spotka z odmową wstępu na takie posiedzenie ze strony właściwego przewodniczącego, może złożyć skargę na tak zwany inny akt z zakresu administracji publicznej dotyczący uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa do właściwego sądu administracyjnego. Ale pragnę Państwu zwrócić uwagę na kwestię nieefektywności sankcji. To znaczy, jeżeli taka skarga zostanie uwzględniona, to Wojewódzki Sąd Administracyjny uznaje bezskuteczność takiej czynności, takiej odmowy i uznaje prawo skarżącego do udziału w takim posiedzeniu. Tylko to jest rozstrzygnięcie dające iluzoryczne korzyści skarżącemu, no bo przecież to posiedzenie już się odbyło, tak? A on nie mógł wziąć w nim udziału, tak? Szanowni Państwo, kolejna kwestia to jest udostępnianie informacji publicznej w trybie wnioskowym. W trybie wnioskowym, czyli też trzeba powiedzieć o kilku kwestiach, które się z tym wiążą. Kwestia pierwsza to jest pozytywne rozpatrzenie wniosku. I tutaj pragnę Państwu zwrócić uwagę, że przepisy czy to ustaw samorządowych, czy ustawy o dostępie do informacji publicznej nie wprowadzają wymogów dotyczących tego, kto konkretnie jest uprawniony do pozytywnego rozpatrywania wniosków. Czyli jest tutaj pole tak naprawdę do wewnętrznych regulacji na poziomie poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego, gdzie mogą być wprowadzone zindywidualizowane zasady dotyczące tego, kto jest zobowiązany do dokonywania tej czynności materialno-technicznej, jaką jest udostępnienie informacji publicznej. To mogą być chociażby wskazani pracownicy urzędu, tak? Czyli tego nie musi robić osobiście podmiot zobowiązany. Warto tutaj też nadmienić właśnie w kontekście tych regulacji lokalnych, że ustawy samorządowe, tutaj na moment się cofnę, wspominają o tym, że zasady dostępu do dokumentów i korzystania z nich określają poszczególne statuty gminy, powiatu czy też województwa. W tym zakresie mamy bardzo istotne orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, który zwrócił w tym orzeczeniu uwagę na to, że te zasady mogą mieć charakter jedynie techniczno-organizacyjny i w żadnym zakresie nie mogą doprowadzić do jakiegoś ograniczania tego i konstytucyjnego, i ustawowego prawa, jakim jest prawo dostępu do dokumentów. Szanowni Państwo, analogicznie do pozytywnego rozpatrzenia wniosku należy podejść do problemu
udzielenia na taki wniosek odpowiedzi tak zwanym zwykłym pismem. Czyli wtedy, kiedy podmiot zobowiązany nie znajduje się w posiadaniu danej informacji, jest ona opublikowana w BIP-ie, albo też stoi on na stanowisku, że w ogóle ta informacja nie jest informacją publiczną. Wydaje się tutaj, Szanowni Państwo, że uprawnionym do udzielenia takiej odpowiedzi jest każdy. To nie musi być osoba pełniąca funkcję organu. Tutaj może to być również dowolnie wskazany pracownik urzędu, natomiast ewentualna skarga na bezczynność wnoszona do sądu administracyjnego, jeżeli ktoś się z takim stanowiskiem nie zgodzi, to będzie oczywiście skarga na bezczynność wnoszona na bezczynność podmiotu zobowiązanego. Kilka informacji, Szanowni Państwo, z praktyki orzeczniczej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu. Jakie są najczęstsze przyczyny odmowy udostępniania informacji publicznej w trybie wnioskowym przez organy jednostek samorządu terytorialnego? Przejrzałem statystyki nasze kolegialne. Najczęściej są to te 3 przesłanki określone w ustawie o dostępie do informacji publicznej. To znaczy albo podmiot zobowiązany stoi na stanowisku, że wnioskowana informacja jest informacją przetworzoną, a jej udostępnienie nie jest szczególnie istotne dla interesu publicznego, albo też, Szanowni Państwo, zasłania się przesłanką ochrony prywatności osób fizycznych, albo też ochrony tajemnicy przedsiębiorcy. Mogę Państwu powiedzieć, że bardzo często wnioski o udostępnienie informacji publicznej na poziomie samorządowym dotyczą tych kwestii, które, jak wiemy, i w życiu prywatnym, i takim, powiedziałbym, zawodowym budzą wątpliwości i kontrowersje, czyli spraw finansowych. Czyli spraw finansowych, choćby kwestii wynagrodzeń, nagród wypłacanych urzędnikom, podejmowania pewnych decyzji w zakresie zamówień publicznych. To są często bardzo kazuistyczne problemy dotyczące na przykład tego, czy osoba, której informacja dotyczy, jest funkcjonariuszem publicznym, a więc czy można udostępnić informacje na przykład na temat uzyskanej przez nią nagrody, a mowa o osobie pracującej w urzędzie, czy to nie jest funkcjonariusz publiczny, w związku z tym takiej informacji nie można udostępnić. Bardzo ważnym problemem również z tego obszaru jest problem tego, kto ma wydać decyzję o odmowie udostępnienia informacji publicznej. Jak wiemy, do takiej decyzji stosujemy przepisy Kodeksu Postępowania Administracyjnego. O ile, Szanowni Państwo, wniosek o udostępnienie informacji publicznej jest kierowany bezpośrednio do organu wykonawczego lub do właściwego urzędu, to nie budzi wątpliwości, że decyzję odmowną powinien wydać czy to wójt, burmistrz, czy prezydent, czy to starosta, czy to marszałek województwa. Dużo bardziej skomplikowana kwestia dotyczy tego, gdy wniosek został skierowany bezpośrednio do organu stanowiącego lub kontrolnego, czyli Rady Gminy, Rady Powiatu, Sejmiku Województwa. Kto wówczas może wydać decyzję odmowną? Jak wiemy, wskazane podmioty nie mają kompetencji do wydawania aktów indywidualno-konkretnych. One podejmują decyzje w formie uchwał. Tak? Uchwały mogą mieć charakter indywidualny niekiedy, ale to nie są akty indywidualno-konkretne. Tak? W tej formie prawnej nie można dokonać odmowy. Jednocześnie, Szanowni Państwo, lektura ustaw samorządowych pokazuje, że one przyznają bardzo niewielkie kompetencje przewodniczącym, czy to Rady Gminy, czy Rady Powiatu, czy Sejmiku Województwa, czego najlepszym przykładem jest to, że w żadnej z tych ustaw nie znajdziemy fragmentu, jakoby przewodniczący reprezentował dany organ na zewnątrz. W mojej ocenie finalnie mamy tutaj do czynienia z pewną luką prawną, która pokazuje nam po raz kolejny, że przepisy dotyczące zasady jawności i udostępniania informacji publicznej nie są zsynchronizowane ze specyfiką funkcjonowania organów kolegialnych samorządu terytorialnego, zasad ich funkcjonowania. Na chwilę obecną można powiedzieć, też bazując na orzecznictwie sądów administracyjnych, żeby jakoś ten problem rozwiązać, przyjmuje się, Szanowni Państwo, że decyzję powinien wydawać organ wykonawczy.
Z tym, że no, to jest też punkt widzenia dość trudny do obrony, tak? No bo jeżeli podmiotem zobowiązanym jest rada gminy, powiatu czy też sejmik, wniosek został skierowany bezpośrednio do tego podmiotu, to należy zadać pytanie, w jakim trybie, tak, organ wykonawczy miałby wydawać decyzję. No, chyba że ogólnie miałoby to wynikać z prawa tych organów do rozstrzygania w drodze decyzji spraw indywidualnych. Mowa o takim prawie w każdej z ustaw samorządowych. Czy też do reprezentowania, tak, danej jednostki na zewnątrz. Tak. Natomiast wydaje się, że tutaj przepisy powinny zostać doprecyzowane. Wydaje się, że powinno to zostać połączone z przyznaniem prawa do wydawania takich decyzji odmownych, czy to przewodniczącym Rady Gminy, Rady Powiatu, Sejmiku Województwa, natomiast to by się oczywiście wiązało z koniecznością również rozbudowania zakresu kompetencji tych organów, byśmy powiedzieli, tak? No, można powiedzieć, że to są organy organów. Szanowni Państwo, jakby szanując dyscyplinę czasową, tak, chciałbym Państwu może skonkludować, tak, to moje wystąpienie i powiedzieć, że te regulacje dotyczące jawności działania władz publicznych, czy na poziomie samorządowym, organów jednostek samorządu terytorialnego, no mają już relatywnie długą historię. Zwłaszcza jeżeli połączymy to z obowiązywaniem ustawy o dostępie do informacji publicznej. I no myślę, że ten czas pozwala już też na to, żeby sformułować pewne autorytatywne, bym powiedział, postulaty de lege ferenda. Ja o nich tutaj częściowo Państwu mówiłem, tak? Część z nich ma charakter, powiedziałbym, generalny, tak? Choćby ta kwestia braku środka zaskarżenia w sytuacji nieprowadzenia BIP-u lub też nieumieszczania tam wymaganych informacji, czy też kwestia jakby braku efektywnej sankcji w sytuacji, w której osoba uprawniona nie zostanie wpuszczona na posiedzenie kolegialnego organu samorządu terytorialnego, czy też komisji takiego organu. Część z nich, Szanowni Państwo, ma charakter indywidualny i tutaj podniósłbym zwłaszcza te wątki, które dotyczą organów kolegialnych jako podmiotów zobowiązanych, a zwłaszcza mam tutaj na myśli to, o czym mówiłem na samym końcu, czyli konieczność jakby zsynchronizowania formy prawnej, w jakiej odmawia się udostępnienia informacji publicznej, czyli decyzji administracyjnej ze specyfiką funkcjonowania organów kolegialnych, które siłą rzeczy takich decyzji wydawać nie mogą. Ktoś więc te decyzje w ich imieniu powinien wydawać, a wydaje się, że nie powinien to być organ wykonawczy, bo przecież no, nie jest wyłącznie hipotetyczną sytuacja, w której pomiędzy organem wykonawczym a organem stanowiącym i kontrolnym jest konflikt, tak? Są różnice polityczne. Zarówno organ wykonawczy, jak również większość członków organu kolegialnego mogą się wywodzić przecież z odmiennych obozów politycznych. Szanowni Państwo, tyle z mojej strony. Tutaj pozwoliłem sobie Państwu zarysować oczywiście ten problem, jakim jest kwestia jawności działalności organów jednostek samorządu terytorialnego, wskazując no, głównie, tak jak mówiłem, na pewne problemy, które także w praktyce orzeczniczej organów wyższego stopnia obserwuję już od bardzo długiego czasu. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję Państwu za uwagę i jeżeli są jakieś pytania, to oczywiście jestem do dyspozycji. Bardzo dziękuję panu doktorowi za interesujące wystąpienie. To bardzo dobrze mieć świadomość praw, jakie nam przysługują, w tym prawa właśnie do informacji publicznej. Bardzo dziękuję jeszcze raz panu doktorowi. Na tym kończy się moja misja moderatora tego panelu. Całą władzę ze wszystkimi atrybutami przekazuję w ręce pana doktora Krzysztofa Czarneckiego. Bardzo dziękuję. Bardzo proszę, panie doktorze. Nie słychać. Nie słyszymy cię, Krzysztof.
Szanowny panie profesorze, bardzo dziękuję za poprowadzenie drugiego panelu naszej konferencji. Szanowni państwo, cóż, tegoroczna edycja innowacyjnego samorządu w zasadzie dobiegła końca. Wysłuchaliśmy szeregu interesujących referatów, wystąpień, zarówno przedstawionych przez naszych gości, panelistów zagranicznych, jak i przedstawicieli krajowych ośrodków. To jest zawsze taka wartość dodana, że możemy skonfrontować pewne kwestie, pewne poglądy, pewne rozwiązania, które funkcjonują w innych krajach za granicą z tym, co funkcjonuje na co dzień w naszym kraju. Szanowni państwo, ze swojej strony również bardzo serdecznie pragnę podziękować kolegom i koleżankom z Komitetu Naukowego, Komitetu Organizacyjnego. Dziękuję serdecznie przede wszystkim wszystkim naszym szanownym panelistom za poświęcony czas, za wygłoszenie niezwykle ciekawych wystąpień. Zapraszam serdecznie wszystkich państwa do nadsyłania artykułów, które ukażą się w monografii pokonferencyjnej. Szczegółowe informacje są zawarte w materiałach, które już państwu przesyłałem, ale pozwolę sobie jeszcze raz te wiadomości później rozesłać. Na teksty oczekujemy do końca lutego 2025 roku. Liczymy, że będzie mogła powstać z tych nadesłanych prac interesująca, solidna monografia naukowa. Dziękuję również oczywiście władzom rektorskim, dziękuję za przychylność okazaną tej naszej naukowej inicjatywie już po raz 5. No i cóż, szanowni państwo, nie pozostaje mi chyba nic innego, jak tylko ogłosić, że tegoroczną konferencję uznaję za zamkniętą, za zakończoną. No i zapraszam serdecznie wszystkich państwa do udziału w 6. już edycji konferencji z cyklu Innowacyjny Samorząd, która odbędzie się dokładnie za rok. Bardzo serdecznie dziękuję i do zobaczenia, do usłyszenia.